with some of the students. So tell me, how is the preparation going on? Still we are left with only 27 days. Kavya Sudha, Ashwini, Nagajyoti, Shahaji, how is your preparation going on? Naga Pranita, Sangeeta, Sohani, Satish Gaud. Right. Sridhar. ఎలా చదువుతున్నారు శ్రీధర్? So almost I interacted with every student. We are happy for the feedback what you are giving to us. And this year, our all success depends on you people. I told to 2021 batch, 2020 batch also. We have Rameshwar in Guntur from Chips College. So that from there we started publishing our ranks. Last year we got tremendous response. We got almost 40 ranks. And this year expecting at least 100 plus only, not below 100. So let me see how you people do that. That will be a great gift for us. Many people feel like we are your parents. Really thanks for that concern. Yesterday Jyoti madam has told that really you are training like a family members. So we are happy to hear that feedback. But at the same time, if you can give us the same response from your side also, giving the best of yours, we'll be very happy. Why? Because we don't have any other motivation in our life, any other passion in our life. I'm doing my business. Jyoti madam is working in her college. But that gives us only financial responsibility, but not our life purpose. Giving best life to the students, making them to study in good premier organizations in India, that gives us a lot of energy. And people like maybe Hanumantu or other couple of students are also there. So when they get into NIPER, they feel they told us that it's like a dream to them, but it has come true. So that kind of energy, that kind of feedback gives a lot of motivation for us. So for all the students who are not part of our institute, I request, please do put your efforts for the next 27 days. And still, if you need any guidance for the next 27 days, we are happy to help you out. Of course, we don't have any short-term batches right now. We plan this 40 days strategy batch, but that 40 days batch is exclusively superficial knowledge, nothing to do with more of academics. It's purely about the mindset of the people, how we need to bring out our confidence back, how we need to find out our things just to qualify the GPAT. So a solid 27 days, please make utilization of that. So with this, we'll start the session. I welcome each and every student of EsPharma education. I'm really thankful for those people, Muskan, Bharat, Abid Ali, Indraja, Sai Bharat, and Hanumantu. So thanking for your taking time. Apart from your busy schedule, I heard some sports is going on in NIPER, but still you people made your time and you want to share some feedback to your students. So thank you very much for taking your time. And I want to thank all my students and who are not part of EsPharma education also. You have joined this session because you want to learn something from your seniors. So get that confidence back, talk to them. This is not a formal kind of presentation, purely interactive, informal discussion. Maybe me faculty to anni మాట్లాడలేకపోవచ్చు. Faculty may tell motivation sessions like me. You will get it, you will do it, exam is easy. But when you talk to immediate seniors, they will give you the exact feedback, whether you are on the right track or wrong track. So next 27 days, please be focused only on the GPAT. Do your best. Take guidance from these seniors. And whatever the team we selected today for the presentation, their personality definitely reciprocates some of you. Somebody match with Hanumantu mindset.
somebody match with Abidali, somebody may match with Indraja. I don't say it's like exactly same, but they are also in the same kind of position in the last year, in the doubt, in anxiety, in tension. So, but by God's grace, they have completed the exam early, and later they have completed their final year. So with this, without wasting much of your time, my time, and their time, so I'm handovering session to the people. So I'll let Jyoti madam interact with all the people. Let her introduce to people. So enjoy the session. Don't be silent, sad, depressed. Be motivated. Talk to them. It's like an informal, interactive session. Thank you. Thank you all. Thank you, Shankar sir. I would like, I request all the 6 speakers to be on video mode. Indraja will be joining in 5 minutes. Thank you, Bharat, Basha, Hanumantu, Muskan, Ali. Thank you, Hanumantu. First of all, I would like to introduce them, where they are studying and what's the branch they have chosen and in which Mohali they were now they were studying. Just a moment. Muskan now she is in Ahmedabad, NIPER Ahmedabad, and she is from Pharmacology department. And Sai Bharat now is in NIPER Mohali, and he is from Process Chemistry. Hanumantu is in Raibareli, NIPER Raibareli, and he is from Medicinal Chemistry background. Basha is also from NIPER Mohali, and he is also from Process Chemistry. Am I correct? Yes. And Ali, he is from NIPER Hyderabad, and his branch is like his specialization is MBA, NIPER MBA. Indraja, she is also in NIPER Mohali, and her specialization is pharmaceutics. Right. Shall we start the session? Actually, there is no special agenda. We haven't there is no special agenda. It's your day and your juniors. Okay. Bharat, you can start the session. Yes, ma'am. Thank you. See, my request to all the speakers is that don't be so formal. If you want, I'll also leave the session. Jyoti madam also will leave the session. Please talk to them freely. But my only intention is that give them the confidence. I know in which situation you joined with us, how you are enjoying your life. I'm really happy to see your WhatsApp status flying on the air, moving here and there, and going in the train journeys. So I'm seeing your happiness as our happiness. So just give them the idea and the preparation plan for the next 27 days. How is the life in NIPER? So if you can share those kind of things, they'll be very happy. Thank you. Thank you. It's all over to you. My request is like if juniors also be on video mode, if it's okay for you. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మీ ఇంటరాక్షన్స్ మీ ఫీలింగ్స్. Ma'am, shall I start? Yes, Bharat. Yes. Am I audible clearly, ma'am? Please confirm. Yeah, you're very much clear. Thank you. Today is actually quite nostalgic to us, ma'am. Actually, we are again in the EsPharma class after 6 months, I think, more than 6 months. Today we are feeling like we are still on GPAT preparation. Okay. Coming to here, just a minute. Okay, myself, I am Sai Bharat, and I am from NIPER Mohali, Department of Process Chemistry. Today we are going to discuss about this interaction will be like not seniors or juniors or like not achievers and
who are trying to achieve. It's just like discussion about the process. See this slide. This is my favorite slide when I was in GPAT preparation. This is a quote by MS Dhoni. If we go through this, youngsters are so result oriented nowadays that we actually forgot about the process. The process is more important than the results. And if we take care of the process, you will get the results definitely. See, we can understand from this is we are not in the field of writing the GPAT since 10 years. We are not doing this again and again. So we cannot predict the results. Never predict the results, never expect anything. But the process which you are learning from your maybe teachers or seniors, anyone, just stick to the process perfectly through your whole journey. It will definitely lead to you the success. But never expect the success. You cannot predict the result. Then if we come to this process, we will discuss only about the process. We cannot predict the result. So don't discuss about the result. Don't expect the result. Be in a positive way, but don't expect the result. Just a minute, sorry. Okay. If we consider to discuss about the process, our current mission is GPAT. So these are some of the subjects which we have to focus for GPAT preparation. If we consider the major subjects will be like pharmaceutics, pharmacology, and then chemistry. Then second line analysis and pharmacognosy, and other subjects like biotechnology, forensic pharmacy, and other related subjects. Then if you guys want to hear anything related to how we prepare, or else how if we prepare it will be leads to more success, maybe it will be not the exact way, but which we followed, we want to share that. The things we did and things we or any person expect from junior or a student to become success are like this. First of all, the thing is attending the classes. Many of us used to do skip the classes because of so many reasons. Because today's all the classes are going on online mode only. So we are getting recordings, we are getting those materials. We are getting again and again the chance to listen the classes. At the time, what we are doing, we are just skipping the online classes, live classes. But interacting with the tutor is more important than watching a video, watching a dumb video. So try to attend the classes online when they are live only. Then the second thing is own handwritten notes. Even if you have the recording, if you want to do the class again, it will take 2 to 3 hours. Like that, if you want to do the whole chapter, it will take more than 2-3 days even. But you have your own handwritten notes once. Trust me, it will be very much easier to revise and to recollect the concept before exam. If you have the whole notes of a, for suppose a chapter, for first time reading, it will take maybe for slow learners, it will take one complete day for one chapter. But trust me, when you studied or revised it for the second time, it will be finished in 2 to 3 hours only. After that, before exams, to brush up, it will not take more than 30 minutes, not take more than half an hour. So try to maintain your own handwritten notes. Don't depend on any other materials or anything. Your own handwritten notes is the best thing for preparation for any exam. Then other things like you have to include more time of your day for studies. As ma'am told and sir told that we have only 27 days still. So we have to include more time for studies. So try to include more time of your, try to schedule more time of your day for studies. But the thing is, studying means not sitting without any movements or wasting time. Just you have to focus completely on what you are studying or what you are listening, what you are trying to learn. The thing it can help you is try to take frequent breaks. Frequent breaks like 5 to 10 minutes, so that your mind will be relaxed. But don't deviate from the what you are doing. Means don't deviate completely from studies. Just take little breaks like 5 minutes or 10 minutes, but try to come back to the studies again as soon as possible. Because this is the time to achieve. This 25 days which you have still remaining are the time to achieve. After 25 days, you have nothing to do. You have so much leisure time to enjoy after that. But this is the time for you to lay your pathway for your career. Then frequent brush ups of core concepts.
there will be some core concepts. Maybe in Sutics, you will have some core concepts like rheology, or I cannot recollect all of them now, but the concept will be same. But if you don't study that concept for more than 15 days or 20 days, you will definitely lose some grip on the concept. So you have to brush up those kind of core concepts thoroughly and again and again. So it will make you more confident and it will lead you to gain more marks. Then group discussion. This is the best factor, I can say. This is the best factor, but nowadays students are missing this group discussions. They are in a possessive manner. Like if you are learning something, you are not interested to share this with your any friend, because you are thinking like, see, remember one thing, those guys who are present in this meet, those 100 people who are present in this meet, those are not your competitors. Those people are not your competitors. Remember, those people are not your competitors. Your competitors are whole over India. Just try to discuss with these 100 people. Try to share with these 100 people, so that your impact will be more over the whole over India. Don't bother about these 100 people. Never try to hide your studies. Never try to not to share anything what you have. Trust me, if you have group discussion with 5 to 6 people, good people, 5 to 6 good people, it will definitely influence at least 5 into 200,000 ranks in your final result. Definitely you will be ahead of 1000 ranks in your final result if you do this group discussion perfectly. You cannot believe the questions which you discussed friendly, those questions will be as these will be appear in the question paper. At the time you will be amazed when you see the question. So try to be discussed with your friends. Remember, sharing is caring. Okay, then after that, mock tests. You have to give mock tests daily. You just have only 25 days now, so I can suggest that try to do at least one question paper daily. Try to do at least one question paper. Not only doing the question paper, corrections, what wrongs or what mistakes you did, and what are the things, concepts you haven't learned, important concepts, what you are missing. Try to figure out them, try to work out on them. Then only the doing the mock test is useful. Otherwise, there is no use. Just to check marks is not the mock test. Mock test is to figure out where you are lagging, where you are behind the other people. Try to use the mock test in that manner. Then some hacks like mini chart preparations. If you have any, there are some charts and things which you have to remember more. They are not related to any concept, but you have to by heart them as it is. At that time, these will be very much useful. Mini charts or stick notes. In your study room, you have 4 walls. You can utilize them. You can stick any little papers or any stick notes so that you can revise them again and again. You will study. When you are studying, you will get you will get bored. At the time, you can just stand and go through those charts which you stick there, so that it will help you to memorize or recollect the things which are more volatile, so that you will be able to get more marks which are related to the things which you need to be memorized. Then every day I used to do this. Every day after I wake up, I used to stick a new chart on my wall, and I used to write whatever things I want to do today itself. For today itself, I want to finish these 2 chapters from pharmaceutics. Or this chapter I skipped this lecture, so I want to do this lecture today. Then I want to do question paper of 2017, like that. I used to write the whole schedule related to that day. Maybe you can finish or not finish that schedule, but try to schedule your day first related to academics. Then try to finish as much as you can. But trust me, after a few days, you will be in a position to finish the schedule whatever you prepared for that day. It will also help you so much. Otherwise, you will be having no clarity what to do now. You will not get the figure how to do what to do for one particular day. You will be lagged daily. But if you have a schedule for single day, you will be definitely on a right path, and you will utilize the time properly. And the other things like health, don't bother much about the results. Just stick to the process and keep your health quite sound, because health is wealth. Nothing is more important than health. If you lose your health now, what is the use of these ranks and anything? Ultimately, your health is important. Don't give priority to studies. Even studies are a part of life,
But life means health is the life. So try to take good food, sound sleep. Sleep is quite important. Don't shorten your sleep length. At least 6 hours in these days are important for you all guys. Then try to avoid social media, Instagram, Facebook. Try to avoid them for some days. Otherwise, you will feel regret later. Then environment. Create a peaceful environment around you. Don't try to quarrel each other. Don't try to justify yourself when if you are doing something, maybe some people are opposite to you. Don't try to justify them at the same time. Let them think badly, no problem. After that, sometime they will realize on their own. Try to keep your mind quite calm and peace, so that it will help you to focus on what you are trying to, what is your current goal. You can focus on that. This is what related to some things about your preparation. Then, as I am a chemistry student, I just want to talk something about chemistry. When coming to chemistry, you guys all study about classifications, drugs, and their chemistry, everything. Just a minute. Excuse me, just a minute. Yes. Who is that? Am I audible now? Yes, Bharat, yes. Shall I restart? Yes, yes, you can continue. I hope guys are following me. I will restart the session. I want to figure out some chemistry topics which people used to skip while studying and as well as while giving the examination. When coming to chemistry, you guys used to study the drugs classification and their chemistry related aspects. The things we neglect here are, we always used to neglect the SARs, structural activity relationships, and nowadays the questions also not directly related to SARs, but no need to bother that much. But these are the questions which make you different related to the ranks. So try to give a try. Don't completely stick to these things only. Try to give a try in the last moment if possible. For every SCR, you must prepare a simple chart like this. See here, this is the SCR of barbiturates. If you consider, this is the SCR of barbiturates. For every classification also, try to prepare a simple SCR on your own handwriting. On your own handwriting. See, if you consider this barbiturates only, these are the numberings 1, 2, 3, 4, 5, 6. See, on the first position on nitrogen, generally hydrogen or alkyl group will be present. If possible, you can take a notes here if anyone is not familiar with this concept. And also methyl group, if the position is with methyl group, then the activity will be reduced. It will be more lipophilic at that time. It will easily can cross blood-brain barrier. So on first position, it will be always hydrogen or alkyl group. If it is methyl group, duration of action will be short and fast acting. When coming to the second position, always it will be an oxygen only, but sometimes we can substitute with sulfur also. Example, thiobentone. See, these are the things you have to highlight when you are writing anything. Maybe in the exam, they might ask a question. I will show you those kind of questions also on the slides. Don't worry now. Then on third position, there is no substitution. On fourth position also, it must be only oxygen only. Don't, if you try to substitute with any other product, it will lose it will lose its activity. And then coming to the fifth position, both hydrogens should be replaced. The substitution will be like alkyl chains up to 5 carbons, or any substitutions like branched cyclic or unsaturated compounds, so that it will be increase the rapidity of action. It will shorten the action, but it will give the fast action. This is related to barbiturates. And then coming to benzodiazepines, SR of SR of benzodiazepines. Here also, if you first of all start numbering nitrogen as it is a heteroatom 1, 2, 3, 4, 5.
then 6, 7, 8, 9. On fifth position, there is a phenyl ring substitution. So this numbering will be 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash. Then coming to SAR, on first position nitrogen, there is no specific preference till now. Means there will be anything, any alkyl group or nitrogen, anything will be there. No influence of this functional group, this moiety on the activity of benzodiazepines. Then coming to the second position, it will always be a sp2 hybridized system only, like oxygen or sulfur, like those things. And there is no substitution on third position. If you have any substitution on third position, it will reduces the action except OH group. OH group have some exceptions here. Then there is no substitution on fourth position, and there is a double bond between fourth position and fifth position. This double bond is more important. You can expect a question from this this particular area. This double bond will be more important for this benzodiazepines. If you reduce this benzodiazepines double bond, which is located between 4th and 5th positions, it will lose the activity. Maybe reason might be double bond will restrict the rotation. If there is no double bond at the time, this phenyl ring can approach towards this ring, this adjacent ring. So it may lead to unfitment with the receptors where it will act. So this double bond will be necessary here. Then on 5th position, there must be a phenyl ring. And again, when you come to this phenyl ring, on 2nd position and 6th position, means all the positions, both are the positions will be substituted. Any other substitutions, if we have on 3rd or 4th or 5th positions, it will decrease the activity. And there are, then coming to the next position, 6 and 7 and 8, there will be no much substitutions related to those things. These are some important points related to SAR of benzodiazepines. Then coming to some kind of questions which are repeating in exams. For suppose consider this: the heterocyclic nucleus present in nitrofurantoin. This is nitrofurantoin structure. I already gave the structure also for your easy. If you watch this nitrofurantoin structure, guess what are the heterocyclic rings present here? Guess the answer, friends. Do it fast. Try to interact. One ring. Okay. Furan have a substitution. If you consider furan have a substitution, that is nitro substitution, and it is on a position, 2nd position. So we can say this nitrofuran. 2 nitrofuran. And coming to this ring, what is this ring? Imidazole, 5-membered ring having 2 nitrogens. It is a imidazole ring, and it have 2 ketone moieties on 2nd position and 4th position. So this heterocycle will be 2,4-dione. Imidazole 2,4-dione. Okay. So the answer will be option D. When there is questions related to these kind of IUPAC names or anything, what students used to do, they just skip the questions. But trust me, just give a try through the question. You will definitely understand. You can eliminate at least 2 options. At the time, you have a chance to take risk, so that taking risk also important in competitive exams. Competitive exams means not only going through the concept. Based on the options given, based on the what we call opportunities available, we have to make some risks also. That is also a part of competitive exam. This is the. Don't worry, I have only few more slides only. I will finish it fast. Try to focus here. Coming to the penicillins, the bicyclic ring system present in penicillins. Any answer, please? The ring present is beta-lactam ring attached to a 5-membered ring. What is the name of that ring? Students? Penam. Select one from these options. Try to select this one option from these 4 options. B, sir. Okay. I think, I hope you guys know how to give this heterocyclic rings, what it's called, numbering. Yes, sir. I hope this is a 5-membered ring, but it have 2 fused heads. This ring is 5-membered ring, but it have 2 fused heads. So we have to consider only 3 positions, 1, 2, 3. Then when coming to this ring, it is a 4-membered ring, but still it have 2 fused heads. So we have to consider only 2 positions here.
When coming to the bridged heads, there is no extra any position in between the two bridged heads. So our numbering will be 320. Don't confuse with this. People used to go for 3-2, but you have to consider 320 also. So our answer will be 4-thia, 1-asa bicyclo, 320 heptane. Then coming to this question, these are the questions people always used to skip, but try to focus here. It may helpful for you to solve few more questions in our exam. See, this is the structure of propanol. The question is IUPAC name of propanol. Observe these four options. Propane, if you consider this propane 2-ol, let's try from here last option. Propane 1-ol, and also on first position again naphthalene moiety also on first position, and hydroxyl moiety is also on first position. If you are able to recollect the structure of propanol at least a little extent, you can easily remove this option, because on first position there are two substitutions which are not possible in case of propanol. Here on first position there is hydroxyl group also, and also on first position naphthalene moiety also. But when we compare this propanol moiety, there will be only naphthalene moiety will be there on first position. So you can skip this last option. And then see this option also. This is here also hydroxyl group is also on second position, as well as naphthalene moiety is also on second position. So you can skip this option also. You are able to skip two options if you use your ability, if you use your aptitude here. So you will be remaining with only two options, A and C. Now consider in propanol, this one, propane 2-ol amine. This is propane having a amine moiety. Propane having an amine moiety, it is on second position of the propane, not on first position. So the answer will be propane 2-ol amine. Even if you don't know this, you can skip two options, so that you will be having some chance to take risk if you want to take risk on some number of questions. Ultimately, at the end of the exam, you will calculate the number of questions you attempted, so that you will be in a position like I have to take risk for at least 10 more questions. At that time, these questions will be useful. So try to give a look over these questions also. Don't directly skip these questions. Then coming to the next question, 4,4-bis 2-chloroethyl amino phenyl butanoic acid. This is the name for which of the following drug? Again, try to filter some options here. If you compare these options, in all these options, lomustine is nitrosourea. But here in this, if you try to recollect, if you try to imagine this structure, there will be no urea kind of moiety. So you can remove this option. Then come to this option. Phosphomide means we need a phosphor in the moiety, but there is no mention of any topic about phosphor here in the structure. So you can skip this options here also. So we have only two options, melphalan and chlorambucil. Just go through this structure again. Amino phenyl butanoic acid. See butane. Here chlorambucil. Drugs nomenclature will be also related to the structures or functional groups what present in the drug. So you can compare these things, butanoic acid and chlorambucil, so that here you have more chance to take risk to go into a safe zone. So your option might be chlorambucil only. If you are able to do the questions in this way, you can select chlorambucil, which is obviously right answer. Excuse me. Anyone want to interact? Okay. These are the things I want to highlight related to chemistry. That's all from my side. This is my contact details if anyone want any further assistance as your friend. That's all. We all wish you very best of luck for you all, guys. Thank you for giving this opportunity. That's all from my side. Yeah, thank you, Bharat. Next, actually, first we'll do one thing. Everyone, all the 6 members will share their three of them prepare their presentations, and 3 of them interact with you orally. So after their presentations or their interactions, we'll open the session for queries. Okay. Next, Abhideh. Hello, ma'am. Yes, Abhideh. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. So, hello, everyone. Hello, guys.
This is Abdi Ali. I'm currently pursuing MBA in Pharmaceutical Management from NIPER Hyderabad. So I would like to share my screen and discuss a few important things about the GPAT preparation. Welcome, Abhidel. Just sorry Thank to you so much, interrupt sir. you. See, one point I want to tell every student from Bharat presentation is that process is very much important than anything. So that one I believe true. And second thing is that don't think your batchmates are your competition. You have competition across the India. So don't be in a kind of possessive kind of thing. I want to learn. I don't want to show to my friends. So that is very much important thing. And plan your daily schedule. So this we are sending one sheet to you all. How do you engage from morning to evening? So yesterday we discussed with Mavi madam also. So she'll be interacting maybe evening or tomorrow. So how do you plan your day? That is very much important. So with this, I'm welcoming Mr. Abhidel. So he is a special guy for us. So he has not joined GPAT with us, but only NIPER. So he used to give a lot of inputs for us. He used to give a lot of feedback for us. So please do listen to him. And he has chosen very different field apart from our regular pharmacy. He's doing MBA, and I hope in future he'll establish a good company and give opportunity for many people. Thank you so So much. thank sir. you, Abhidel. Carry on. Yeah. So guys, this is my presentation on tips and tricks for GPAT preparation, which is organized by our EsPharma expert session. So this is the today's agenda, which I will be covering up in my next few slides. So what is the GPAT pattern and what is the main analysis of the previous years so far, like what type of questions can come in your exam and what should be your preparation plan. And this is mainly for the GPAT 2023 aspirants like who have enrolled their names for EsPharma. It's a very good platform, EsPharma definitely. And at the end, we can cover up Q&A if you have any questions to be asked from my side. So I'm very much glad to answer your questions. So as we know, pattern is very simple. It's an online mode once a year. Exam duration will be 3 hours. You can get forenoon session or afternoon session. MCQ type 125 questions carries around 500 marks plus 4 for every right answer, minus 1 for every wrong answers, and no marks for your no response. So you have to be very careful while you're attempting the questions, whether you want plus 4 or minus 1 or you don't want to score anything. So this should be a very crucial point in your mind because every year the cutoff changes. So last year it was a very fascinating challenge for me also. Like the cutoff went around, I think so 186, I guess. If I'm not wrong, please correct me. So it will be a very big challenge for you, especially for the general category students. So I have covered up a few subjects and their critical analysis over the past few years, like what type of questions can be asked and what topics you should focus as of now. Because already now, I guess on April 9th, you are having the GPAT exam, GPAT 2022. So for the pharmacognosy, like you can focus on the following topics like glycosides, and those questions will be very direct. So you need not learn much in detail. You can go through your notes. It can be your college notes also, or provided by the EsPharma or any other coaching center if you have joined, or you can prepare on your own also from the textbooks available. I have given the names also: Cockatay and Trees and Evans. So alkaloids, glycosides, volatile oils, resins, tannins, carbohydrates, tissue culture, and herbal drugs. So sometimes they are asking more questions from the herbal drugs also. So please do not miss out that particular part. And the questions will be like what is the identification test or what is the end result of the test. They can give you a color based situation where you will have to find out like this test is for which compound, for example Vitalimorine test, let's say. And then classification also is very important part. And then moving on to the pharmacology, this was my one of the favorite subjects and still I love it, though I'm in the MBA field, but still I miss this particular subject. So it carries a very good weightage. Okay. And the one thing I would request each and everyone right sitting here is you should learn the classification, and Muskan will definitely agree with me since she is pursuing I guess pharmacology from NIPER Hyderabad, because most of the questions will be very Yeah. direct from the classification itself. This I observed in the NIPER exam also, not in GPAT, but NIPER exam also. People learn so many things about mechanism of action, uses, adverse effects. Okay, that's great. But first focus on the classification. If you know the classification, you can directly extract the mechanism of action. And at the same time, the questions will be very direct from the classification itself. For example, this drug belongs to which class? As simple as that. And now in this, you should cover first of all general pharmacology, like pharmacokinetics and pharmacodynamics mechanisms, everything. Okay, neurohumoral transmission and ANS and CNS. Okay,
Like sometimes they ask you which type of toxin affects which step in the neurohumoral transmission. So that type of questions can be asked you. They can be asked in your examination. Then oncology is very important. Drugs for the chemotherapy, neuropharmacology and rare diseases, cardiovascular is must. Respiratory, urinary, and GI and endocrine. Also, you should have some basic knowledge, especially with the classification like proton pump inhibitors. And please do not neglect autocoids. I've seen most of the students, because autocoids cover like histamines, serotonin, so people usually neglect. But they ask the questions directly from H1 antagonist, or what is the example of proton pump inhibitor, or 5H3 agonist, antagonist. Such type of questions can be asked. And for this, I always refer the KD Tripathi. And I also have referred so many textbooks, but I found KD Tripathi is the most accurate for your GPAT preparation. Rank and Del can be a good preparation aid for you, but it's the language would be very tough, I guess. And my next slide visible. Yeah, now coming to pharmaceutical analysis, it is considered as one of the very scoring subjects also, because again the questions will be very easy. First of all, you just need to practice some numerical questions in this regard. Let's say you can just prepare the notes on your own, or the notes which are provided by any of the pharma coaching centers with you. Like you can focus mainly on UV, IR, and NMR. Especially NMR plays a very crucial role in your NIPER preparation, definitely. Mass, chromatography, polarography, and polarimetry. I think so. You study in your first year, second sem. Flame photometry, conductometry, amperometry, and potentiometry. All these are the minor topics which can help you in making your score pile up in the exam. So the textbooks which I used to follow was Pavia, Introduction to Spectroscopy, and Chatwal also. And this is pharmaceutics. So pharmaceutics is very important, especially so many questions they ask from tablet, like mottling, what are the defects of the tablet preparation, or something related to excipients also they can ask, like starch, or then capsules, suspensions, emulsion. These are the minute major topics, but carries a lot of importance in your exam. And other topics you can refer like surface and interfacial phenomena, rheology, like pseudoplastic flow, which examples they can ask you. One example they can give you, and they can ask you like it exhibits which type of flow. Kinetics and drug stability, and BPPK. This is a very easy subject. You can get at least 2 or 3 questions in your exam, so do not neglect BPPK also. And the Bible for pharmaceutics, I can say, is the Theory and Practice of Industrial Pharmacy by Lackman. So this should be on your fingertips. And pharmaceutical chemistry I have not covered so much, because I think so Sai Bharat has covered up a few good points, because he's pursuing process chemistry. So also you should YouTube also. This is one of the things I found missing from the students. Like they keep sitting in front of the textbooks reading for hours together. That's not a good thing. You should also do smart work also. I have seen the bloggers, like famous bloggers who have scored really good marks in the exam. They used to follow YouTube channels also. So I've list out the few YouTube channels. You can either take the screenshot, or you can make a note of it, which I used to usually follow for my preparation. So EGPAT, GDC, or Pharma Notes, or Pharma Rocks, Speed Pharmacology. I used to follow particularly Speed Pharmacology for my understanding the mechanism of action. So these are the few YouTube channels you can follow, and it will really help you out. And this is the plan of preparation, or I should say plan of action for your 2023 GPAT exam. So I think so there are total subjects or the major topics which are related to your preparation are around 18, and the subtopics will be nearly about over 100 plus. So it's a very tough struggle, I know. But if you spend at least 4 hours per day for your preparation, and you need not even focus on your preparation like this, you can listen to your class as well. But most of us, we really don't do, because even I was an example. I won't lie to you. Even I used to sleep in the class, though sitting in the front bench. I was not very sincere in the classes. But at least if you come out from the classes and you sit in the library for 1 or 2 hours and prepare your own notes, then it should be very fine to you. And this is the entire split out schedule which I prepared for your plan of action. So this also I will share with you once the session is over. And GPAT preparation books. So most of the times I get messages from on WhatsApp also, as well as in the nowadays very famous portal LinkedIn also, like what type of books we should focus on. So the first book I would tell you is the 100% Success Guide to GPAT. You can Google on anything. If any such kind of book is available, you can buy it, but I don't think so you will get such books. So the publisher will be yourself.
An author can be you can write your own name, and prize will be absolutely free. So what do I mean? I'm not creating any puzzle around you. It's about your mehnat, your preparation, and your own notes. Once you read any book, once you start reading any mechanism, you start preparing the notes. Don't simply waste your time. Okay, it's a big story. Okay, I will simply read and I will by heart it. No, try to make important points, try to make flow chart, mind mapping, use various creative techniques. You can now use your laptop also. You're free to use anything, but focus. Don't simply depend upon the notes given by your teachers or your coaching centers. Try to create your own notes. Okay, take an initiative, take an approach. Apart from this, I used to follow GPAT, a companion for my exams also, which is by Nazma and Imanda. And if you have any Q&A, which we'll be covering up shortly. And this is all from my end. Thank you so much, and all the best to all of you. And really waiting for you that you clear your NIPER exam also at the same time, because GPAT preparation is equals to NIPER preparation. Only extra efforts you need for aptitude. Otherwise, it will be very same. And one day I will be waiting for you to see in NIPER Hyderabad. Thank you so much. Thank you, EsPharma, for giving me this opportunity. Thank you, Badal. Please hold us with some time. Yes, sir. So we'll have all the quiz once. So who is next? Hello, Yes, Muskan. sir Indraja. Indraja. How are you, Indraja? Yeah, fine, sir. What about you? Yeah, fine, ma. So me session start. Yes, sir. చేయండి. Yeah. Yes, sir. I will interact orally. Okay. Yeah, fine, fine. Yes, sir. Actually, I will share my how I have prepared while when I was preparing for my GPAT during last month. So, okay. As so many points was covered by Bharat, so he have told already group discussions and attempt as many as mock tests you have, and try to attempt mock tests from other series like some Pharma Adda and GDC. So many are there, na? So you can attempt your mock tests and mock tests also. Actually, to on my video, my network is not supporting, so it's stopping itself by turning on my video. So we don't have Wi-Fi in our hostel. So please adjust like this. Hello, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. And yeah, don't think that your batchmates are your competitors, and don't skip your college classes also. Go to the college, and whenever if you don't have classes, so you guys can interact with each other and you guys can discuss in group. So it will be very helpful for you and your friend as well. And mm, so and coming to medicinal chemistry, so Bharat told already those heterocyclic compounds and SARs are very important in medicinal chemistry, and don't bother about medicinal chemistry if you don't know anything. So just try to focus on heterocyclic rings, which are the present in the structure, and don't skip your food before exam. So eat eat well and go to your exam, CPAT exam. So don't do that mistake, and sleep well. And what else? If you have any questions, ask me. I will clarify you properly. See, actually, don't follow your seniors' running notes or anything. Prepare your own notes and maintain a schedule, proper schedule. Give time to your academic classes as well, and give time to your CPAT preparation also. Mm,
where you are messaging, I am unable to see your messages. Yeah, actually question answers we'll have in the last once everyone completes their topic. Sir, actually, some are messaging me. I don't know, but I am getting notifications, but I'm unable to see in the chat. Acha, acha. I think just beside participants, you will see the chat box ka icon. Yes, sir. In chat box, we don't have. I think they are messaging me personally. They're asking So instead of what are the tricks to remember and how to avoid confusion while answering. how to avoid confusion means it all depends on your preparation. So if you are confident enough, so first answer which questions you are confident enough, 100% sure. And in second round, you can take 50-50. And in third round, you can go for risk. And they're asking tips and tricks in these last days. Sabka. I don't know tricks and all. Tips means don't She skip used your to meal. study. She used to study all the 24 hours. No, ma'am, no, not all the 24 hours. But if you have studied for 10 minutes also, you should be the 10 minutes should be productive. That's it. Yes, yes. Hmm. We'll do one thing. We'll have the questionnaire session at the end, students. First, others also complete their talk, and let's. And ma'am, Yes, ma'am. one point I should add. Yeah. So actually, while I am preparing, we have a holidays for 1 month. Our principal ma'am gave 1 month holidays to us to prepare GPAT. So during GPAT, I was always in my room only, in my hostel room. I used to stay in my hostel room only. So my roommate will be with me only every throughout the day. So Yes. whatever I have prepared, I will share with her. I will tell to her so that I can remember and I can get confidence that I am perfect in that topic. Yes. Yes. So, so whatever you have prepared, don't keep it with you. You will forget. I am pretty sure in that. If you are keep what you have read with you only, you will definitely forget. If you share with others, you can remember that this bit or that point I have told to her like this. So the answer should be like this. Yes. This point she shared with me once. If no one is listening, she used to share at least with Bharat also. Yes. Any tricks? Ma'am, tricks. I don't know about tricks. Don't ask me like that. If you have try to maintain your own strategies, don't follow any other. We should never take tips from toppers. So They now they you only have knows the study. That's it. Right? 24 hours only studies లోనే ఉంటారు మీరు. my own notes only. I can't trust anyone's notes also. And don't rely on one book. So try to study from multiple books. Now you don't have time to prepare from time to study. So in these 27 days, you should just revise what you have read previously. That's it. Okay, shall we move to the next person? So who is next? Thank you, Indraja. So టాపర్స్ ఎప్పుడు కూడా ట్రిప్స్ అడగకూడదు. Yes, sir. They will always tell that read. That's it. That is the only trick. Sir, actually, I don't have any tricks. That is I know about you. So మీరు కోచింగ్ జాయిన్ అవ్వడానికే చాలా ఆలోచించారు. బట్ వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ర్యాంక్. సో దట్ గేవ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ Yes, sir. సో దట్ హ్యాస్ Yes, గోన్ sir. టు Yes, ఆల్ sir. ఇండియా లెవెల్. ఎందుకంటే సౌత్ Actually, in ఇండియాలో this last 27 days, సౌత్ ఇండియాలో యు ఆర్ ద ఫస్ట్ ర్యాంకర్. actually in this, దట్ గేవ్ చెప్పండి. yes, sir. Actually, in these 27 days, you only can help you and your professor can help you. That's it.
Yeah, right. Yeah, thank you. So let's go to next speaker. Muskan. How are you, Muskan? Very fine, ma'am. How are you, ma'am? Yes, good. Can you please be on video mode? I'm in hostel, ma'am. There are some disturbance in the background, so I'm very sorry for that. Yeah, it's okay. Yeah, no issues. You can carry on. So, actually, I don't have any PPTs or any slide share, so I'll go orally. So, a very good morning to all. I hope you all are doing very well. And yeah, you know that we all were in the same place as you all are now. But yeah, we have passed that phase, and I'm very confident that you all will also come with the flying colors. So as I know that Indraja, Abdali, and Sai Bharat has covered all most of the points. So I'm not gonna elaborate much about these stuffs like exam pattern, syllabus. So I'll go with general discussions. So I would like to add one point that first you have to understand yourself, understand your strength, your weakness, and try to come up with that. And follow your timetable, utilize your time in best way, and try to fix up with your time. Don't panic or don't like stress yourself at this moment right now. And avoid disturbance. Wherever you sit, wherever you study, fix that place in such a way that disturbance should not be there, because you are at a peak point now. And another point, like try to solve at least 80 to 90 questions with 80% of surety, because we know that there is some minus marking like -1. And also don't try to attempt all the questions until and unless you are very sure about it. Also whatever notes and whatever the points you have prepared till now, go through it and revise it again and again, and don't prepare the new things right now. And also go with test series, because they will analyze your performance, analyze your accuracy. Okay. And I know that most of the students are having semester exams maybe, so it's not a big deal. You can write semester, since you have written most of the 7 semesters yet. So try to focus only on GPAT. Your target should be only on GPAT. And keep some distance from social media. Try to utilize in a good way if you want to it. And try to solve some previous year question papers, at least from 2017, because it will give you a clear cut idea like what questions might be asked from what subject. Okay. Or any other questions from your side I like to take up? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Ma'am, what was the strategy used by you while preparing for GPAT and NIPER? So strategy is like you have to read your notes, you have to prepare your own notes, whatever the teachers has covered all the topics, you have to go through it. That's it. You have to manage your timetable, minimize like most of the time in wasting that. That's it. Any other question? Yes, ma'am. Can you help us, means personally, can we contact to you? Yeah, sure. Definitely. You can ask my contact detail from ma'am. I'll Okay, be okay, giving ma'am. you Akshay. I'll be giving you her mail ID. Okay. So this is from my side, ma'am. Thank you. Yes. You be in the session, Muskan. At the end, we'll be having, after Hanumantu and Farid Basha session, we'll be having, we'll open the I'm there, ma'am. session for I'm there. queries. Yeah. Hanumantu, మ్యామ్ ఎస్ ఎలా మ్యామ్ ఉన్నారమ్మా? ఎస్ మ్యామ్ బాగున్నాను మ్యామ్ ప్రెజెంటేషన్ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేశారా? ఎస్ మ్యామ్ ఒక 4 స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేశాను మ్యామ్. Yes. Over to you. ఎస్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ 1 minute మ్యామ్.
Hemant actually is a hero for EsPharma education. So he has made a lot of efforts in his preparation. So initially he was very reluctant to attend online classes. So నాకు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ సరిగ్గా అర్థం కావు, ఇంకా ఆన్లైన్ అర్థం చేస్తాను. But I'm really happy that day one he called me from Gujala to come for the demo in Guntur. He has taken a lot of pain for that. So I'm really happy about his journey. He made all the way to Raebareli. So I'm really happy on Guntur. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అంతా కూడా అనిపిస్తారు చెప్పండి సార్. సో మెజారిటీ పీపుల్ ఆర్ దే ఫ్రమ్ ఆంధ్ర సైడ్. వాళ్ళందరితో కూడా మీరు ఎట్లా హౌ డు యూ ఫెల్ట్, మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా జరిగింది ఇవన్నీ చెప్పండి. సార్ 1 minute సార్, నెట్వర్క్ ఇష్యూ సార్. నేను మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతుంది సార్, ఒక నిమిషం సార్. Yes, yes. Yeah, no issue. So meanwhile, if you have any questions, you can unmute your mic and ask the participants and speaker. Please ask your question. So one question to all my students in the Alumni is that they have only 27 days time. So just ఇప్పటిదాకా క్వాలిఫై అవుతాను అని కాన్ఫిడెన్స్ లేని వాళ్ళకి వాట్ ఇస్ ద మెసేజ్ యూ గివ్? Yes, హనుమంతు rejoin. ఎస్ మీరు మ్యామ్. ఏ లాంగ్వేజ్ లో కంఫర్టబుల్ అయితే ఆ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పండి, నో ఇష్యూస్. ఎస్ మ్యామ్. నేనైతే మా మదర్ టంగ్ తెలుగులో చెప్తాను మ్యామ్. తెలుగులో చెప్పండి. We'll have questions. స్టార్ట్ మ్యామ్. Yeah, you can start. ఎస్ మ్యామ్. First of all, good morning to each and everyone. I hope you are doing all is very well. Okay, today first I go to introduction, what is the NIPER, and after that preparation and books, నేనేం బుక్స్ రిఫర్ చేశాను, ఆ తర్వాత నా స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే నా వేల్ ఆఫ్లో నేను ఎలా స్ట్రాటజీ ప్లాన్ చేసుకున్నాను టు గెట్ టు రీచ్ నైపర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైపర్ ఎందుకు అంత ప్రెస్టీజియస్ కంపేర్డ్ టు జీప్యాట్. ఆ తర్వాత మన క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంట్రొడక్షన్. నైపర్ we know that it stands for National Institute of Pharmaceutical Education and Research. It's national means we are in national which is make proud because we start we across the district, state. We today I am studying in national campus, which is very proud for me, and which is 1998 యాక్ట్ ప్రకారం, నైపర్ యాక్ట్ ప్రకారం 28 జూన్ ఈ మా నైపర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేవి వచ్చాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి మన నైపర్ మొహాలి క్యాంపస్ ఫస్ట్ మన ఇండియాలో పబ్లిష్ అయింది. ఆ తర్వాత ఇండియా మొత్తం మీద ఒక 6 నైపర్స్ అక్రాస్ ది ఇండియన్. ఆ నైపర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నిటికి కూడా నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్, జాతీయ స్థాయిలో దానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి అవి అంతా ఇవన్నీ కూడా ఈ నైపర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్ని కూడా సౌండ్ నహీ ఆ రహా హై. హలో సార్. Carry on హనుమంతు, carry on. Don't stop. My voice is clear or not, ma'am? You're very much clear. Carry on. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. వచ్చేసి ఈ నైపర్స్ అన్ని కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ అండ్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ కింద ఈ నైపర్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. వీటికి ఫండ్ వస్తుంది, ఆ ఫండే మా స్టే ఫండ్ అనమాట. అయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద నైపర్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి మొహాలి, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్, గువాహతి, రాయ్బరేలీ, అజీపూర్ అండ్ కోల్కతా. దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ నైపర్స్, అవర్ 7 నైపర్స్ అక్రాస్ ది ఇండియా. అండ్ చాలా మందికి స్టార్ట్ చేసే ముందు వీళ్ళు జీప్యాట్ అంటున్నారు, నైపర్ అంటున్నారు. అసలు ఫస్ట్ జీప్యాట్ రాయాలా, నైపర్ రాయాలా, లేకపోతే నైపర్ రాసిన తర్వాత జీప్యాట్ రాయాలా, చాలా అందులో నేను కూడా ఒకడిని జస్ట్ 1 year బ్యాక్.
Just I give a little information regarding that, the difference versus NIPER and GPAT. ఓకే, కమింగ్ టు జీపాట్. మనకు జీపాట్లో వచ్చేసి 125 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 4 మార్క్స్, విచ్ ఈస్ టు 500 టోటల్ క్వశ్చన్ పేపర్. నైపర్ వచ్చేసి 200 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 1 మార్క్, విచ్ ఈస్ అబౌట్ 200 టోటల్. అండ్ కట్ ఆఫ్ సేమ్ 1/4, -1 -0.25. మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 500, మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 200. అండ్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే నైపర్కి జీపాట్కి, ఇక్కడ చూసుకుంటేనే 125 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూసుకుంటేనే 200 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. టైం మేనేజ్మెంట్, ఎవరికైతే స్పీడ్, యాక్యురసీ అండ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. జీపాట్ వచ్చేసి మెయిన్గా ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్. కంపల్సరీగా వాడు ఎలా ఇస్తాడంటే జీపాట్లు ఇచ్చేటప్పుడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడు, నార్ ఆర్ లేదా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. జీపాట్లో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసి లేదంటేనేమో క్రిస్ క్రాస్, 1 ఈజ్ ట్రూ, 2 ఈజ్ ట్రూ, 3 ఈజ్ ట్రూ, ఇట్లా కొన్ని కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి దాని కింద క్వశ్చన్స్ ఇస్తారనమాట జీపాట్. బట్ నైపర్ అనేది అలా ఉండదు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంతే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్లికేటివ్ అండ్ స్ట్రైట్ వన్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, అప్లికేటివ్ అంటే సింపుల్గా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. ఇది నైపర్లో వచ్చేసి స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్. హార్డ్ ఎలిమినేషన్ జీపాట్లో చాలా కష్టం అనమాట. అంటే కింద 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, 4 కూడా మ్యాక్సిమం రిలేటెడ్గానే ఉంటాయి. కానీ నైపర్ వచ్చేసి ఈజీ ఎలిమినేషన్. మ్యాక్సిమం మనం 1 or 2 ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ద్వారా నైపర్లో మనం సింపుల్గా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీపాట్లో వచ్చేసి సింపుల్గా సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళిన తర్వాత దాంట్లో స్క్రీన్ ముందు కూర్చుంటే మీకు సింపుల్గా ఉంటుంది. ఇది ఓకే, ఈ సెక్షన్ వచ్చేసి ఫార్మకాలజీ, ఈ సెక్షన్ వచ్చేసి ఫార్మాస్యూటిక్స్, ఈ సెక్షన్ వచ్చేసి కెమిస్ట్రీ, నెక్స్ట్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ జూరిస్ప్రుడెన్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదర్ సబ్జెక్ట్స్ మైక్రోబయాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, ఇట్లాగా. కానీ దీంట్లో ర్యాండమ్ అనమాట. నైపర్లో అలాంటిది అసలు ఏమి ఉండదు, క్వశ్చన్ పేపర్ ర్యాండమ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి ఆన్సర్ కీ ఉంటుంది, కానీ దీనికి అసలు ఆన్సర్ కీ కూడా అవైలబుల్గా ఉండదు. అంటే మనం ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసి ఒక 2 or 3 డేస్లో మనకి నార్మల్గా ఆన్సర్ కీ వదులుతాడు జీపాట్కి. బట్ నైపర్కి అనేది అలా ఏమి ఉండదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ కోర్ జీపాట్కి. కోర్ అంటే ఏంటంటే గట్టిగా చెప్పాలంటే మెయిన్ వన్. అంటే అప్పుడు మనకి బీఫార్మసీ అంటే ఏం గుర్తొస్తుంది? ఫార్మకాలజీ, ఫార్మాస్యూటిక్స్, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, బయోటెక్నాలజీ, మైక్రోబయాలజీ, దీస్ ఆర్ ద కోర్ సబ్జెక్ట్స్. బట్ మనం కంపేర్ టు నైపర్ చూసుకుంటే నాన్ కోర్ అంటే మీకు ముందుకు వస్తే నేను చెప్తాను, ఒక నిమిషం అండి. నైపర్కి వచ్చేసి 70 to 80% వచ్చేసి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. నాన్ కోర్ అంటే నేను చెప్తాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ జీపాట్ కానీ నైపర్ కానీ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ వచ్చేసి నార్మల్గా మనం కొంచెం యావరేజ్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, మనకు బేసిక్స్ అంతగా లేవు. అలాంటప్పుడు మనం ఎలా వెళ్ళాలంటే ఒక్కసారిగా బుక్స్ పట్టుకొని కేడి త్రిపాఠి ఇలాంటివి పట్టుకుంటే అవ్వదు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మెయిన్ బుక్స్కి వెళితే, ఆ తర్వాత నీకు అక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే ఆ తర్వాత రిఫరెన్స్ బుక్స్కి వెళ్ళు. నా స్ట్రాటజీ ప్రకారం అయితే నేను ఫస్ట్ వెళ్ళింది ఇవి, జీపాట్ బైనంద. తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్గా చదువుకుంటాను, ఎనలైజ్ ది క్వశ్చన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఎనలైజ్ చేసావో అప్పుడే నీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. నువ్వు చదివిన ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అనేది అక్కడ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఎలా అడుగుతున్నాడు అర్థమవుతుందా? నువ్వు ఒకవేళ ఇక్కడ ఫార్మకాలజీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంజినామెక్ చదివావు, యాంజినా పెక్టోరిస్ మీద కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నావు నువ్వు, అది అక్కడ ఎలా ఉపయోగపడింది? ఓకే, అక్కడ ఎలా అడిగాడు, అక్కడ మెకానిజం త్రూ అడిగాడా, క్లాసిఫికేషన్ అడిగాడా, అర్థమవుతుందా? ఇట్లాగ వచ్చేసి మనం సింపుల్గా చూసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ గెట్ టు బేసిక్స్. ఫస్ట్ నేను అనుకోవడం అయితే ఇన్డెప్త్ అనేది అసలు ఉండదు జీపాట్కైనా నైపర్కైనా. జీపాట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ క్వాలిఫికేషన్ ఓన్లీ, అర్థమవుతుందా? జీపాట్ అనేది మనకు క్వాలిఫికేషనే. నాకు తెలిసి అయితే ఎవరైతే యావరేజ్ స్టూడెంట్స్, బిలో యావరేజ్, అసలు నాకు రాదు అనుకున్న వాళ్ళు చదువుతున్నారు, వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటే, ఇది జస్ట్ బేసిక్సే. కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు బేసిక్స్ చూసుకోండి అంతే. ఇంకా ఎవరైతే థర్డ్ ఇయర్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఇంకా మంచిది, ఎందుకంటే అప్పుడే మీకు యాజ్ పర్ పీసీ సిలబస్ ప్రకారం చూసుకుంటే అప్పుడే మీకు జస్ట్ ఇది అయిపోతుంది. ఏంటి, ఫార్మకాలజీ 1, 2, 3 అయిపోతుంది.
NC 1, 2, 3 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ జస్ట్ అప్పుడే అయిపోతుంది. కాబట్టి దోస్ ఆర్ బేసిక్స్. మీరు అప్పుడే జస్ట్ బేసిక్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. మీరు మ్యాక్సిమం మీరు కంప్లీట్గా ఈ 3 సెక్షన్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు కవర్ చేస్తుంటే ఈజీ వే టు గెట్ గుడ్ GPAT ర్యాంక్ ఇన్ థర్డ్ ఇయర్ ఓన్లీ. అంటే మీరు థర్డ్ ఇయర్లోనే క్రాక్ చేస్తే మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ 3 years టైం ఉంటుంది. నైపర్ ర్యాంక్, గుడ్ ర్యాంక్, మంచి క్యాంపస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. అర్థమవుతుందా? నేను చెప్పేది కూడా రిక్వెస్టింగ్ థర్డ్ ఇయర్లోనే మీరు ఇవ్వాలి. ఇస్తే ఏంటంటే అప్పుడే బయటకు వచ్చి ఉంటారు, అప్పుడే సెమిస్టర్స్ కంప్లీట్ అయి ఉంటాయి, అప్పుడే మీరు సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి థర్డ్ ఇయర్లోనే ఇస్తే మీకు ఒక వే వస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాటర్స్. ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది దేంట్లో అయినా కానీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీఫామ్ ప్లస్ GPAT రివిజన్. ఇది ఎప్పుడంటే నైపర్కి. ఎందుకంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే యువర్ బేసిక్స్ థరోలీ ఉన్నాయో నువ్వు ఎన్నిసార్లు రివిజన్ చేస్తే నీ ర్యాంక్ అంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నాకు తెలిసి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి బీఫామ్ లాస్ట్ సెమిస్టర్ చూసుకుంటే చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అందులో నాకు తెలిసని కాదు, యాజ్ పర్ సిలబస్ మీరు చెక్ చేసుకునే ఉంటారు. మన నోటిఫికేషన్ వదిలినప్పుడు కూడా వాడు బ్రాకెట్ ఇచ్చాడు, NTA నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ వాడు. ఏంటి, ఫస్ట్ వచ్చేసి కెమిస్ట్రీ ఇన్ని క్వశ్చన్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిటిక్స్ ఇన్ని క్వశ్చన్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాలేజీ ఇన్ని క్వశ్చన్స్. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా కానీ చదివేటప్పుడు వెంటనే మీ దగ్గర సిలబస్ కాపీ ఒకటి సింపుల్గా, నెక్స్ట్ చేసి ఏ టాపిక్ నువ్వు చదివేది, ఏ టాపిక్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఈ రెండు మీకు దగ్గర ఉండాలి. ఎప్పుడన్నా కానీ నువ్వు బుక్ ఓపెన్ చేస్తున్నావు అంటే సిలబస్ కాపీ నీ ముందు ఉండాలి. నెక్స్ట్ చేసి నువ్వు ఏ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్, అప్పుడు కెమిస్ట్రీకి ఎక్కువ టైం ఇవ్వు. కాలేజీ ఇంపార్టెంట్, కాలేజీ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్ వస్తుందంటే కాలేజీకి ఎక్కువ టైం ఇవ్వు. అట్లా కాకుండా బయోటెక్నాలజీ లేదు ఫార్మకాలజీ 20 క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఈసారి, 30 అడిగాడు కెమిస్ట్రీ. ఓకే, కెమిస్ట్రీకి ఎక్కువ వెళ్ళు. ఎందుకంటే మనకి నువ్వు ఎక్కువ ఏ సబ్జెక్ట్కి కేటాయిస్తావో దానికి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గెటింగ్ మార్క్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఈ సర్కిల్ అనేది మనకి గెటింగ్ ర్యాంక్ అనుకుంటే కెమిస్ట్రీ మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఫార్మకాలజీ అండ్ ఫార్మాస్యూటిక్స్. మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో, మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ బయోటెక్నాలజీ, మైక్రోబయాలజీ అండ్ జుడిస్ప్రిన్స్ అండ్ నాన్ కోర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మైనర్ సబ్జెక్ట్స్. మైనర్ సబ్జెక్ట్స్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫార్మకాగ్నసీ, మైక్రోబయాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ, బయోటెక్నాలజీ అండ్ రికార్డింగ్ దట్ నాకు తెలిసి అయితే ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా మెయిన్గా బయోకెమిస్ట్రీ అనేది మనకి ఈ నైపర్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ జుడిస్ప్రిన్స్లో మనకి షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి. షెడ్యూల్స్ అనేవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇవి మనం బుక్స్ ద్వారా వెళ్ళే పని లేదు, మ్యాక్సిమం నోట్స్ సరిపోతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన EsPharmaలో జస్ట్ ఆ వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా, సింపుల్గా ఏ అయితే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంతవరకు సింపుల్గా సార్ వాళ్ళు నోట్స్ చెప్పారు. నేనైతే దాని ద్వారానే వెళ్ళాను. నేను మైనర్ సబ్జెక్ట్స్కి బయటకు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, ఆ నోట్సే ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అయ్యాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందాక నేను నాన్ కోర్ అంటున్నా. అసలు నాన్ కోర్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు నైపర్లో నాన్ కోర్ ఉందంటే, నాన్ కోర్లో వచ్చేసి యాప్టిట్యూడ్ అంటే మన సద్గుణాలు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాజికల్ రీజనింగ్, కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది, అప్పుడు ఆ కోవిడ్లో మనం ఏ వ్యాక్సిన్స్ యూజ్ చేసాం, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్లీ ఫార్మా న్యూస్, మనకి ఏది వద్దు. ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది కూడా అసలు వీటికి ఈ నాన్ కోర్కి ఎక్కువ టైం కేటాయిస్తారు, అంత అవసరం లేదు. నాన్ కోర్కి అంత చేసే అంత మ్యాక్సిమం అప్రాక్సిమేట్లీ టోటల్ 200 క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే మేబీ ఒక 20 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనుకుంటా నాన్ కోర్ నుంచి మ్యాక్సిమం. కాబట్టి మీరు సింపుల్గా మనకి యాప్టిట్యూడ్ అంటే జస్ట్ నార్మల్గా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి చూసుకున్నా సరిపోతుంది నాకు తెలిసి అయితే. కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీ ఒకసారి న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న సైన్స్ రిలేటెడ్ న్యూస్ తిరిగే సరిపోతుంది. అది వచ్చేసి FDA డ్రగ్ అప్రూవల్స్, అంటే ఈ లాస్ట్ 2 yearsలో ఏమన్నా డ్రగ్ అప్రూవల్స్ అని కొత్తగా వచ్చాయా, నెక్స్ట్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత మెయిన్ డ్రగ్స్ ఏంటి, ఈ లాస్ట్ 1 yearలో ఎక్కువ సేల్స్ అయిన డ్రగ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏంటి, ఇట్లాగా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైపర్కి మస్ట్ అండ్ రీడ్ బుక్స్ అంటే నాట్ ఓన్లీ మీ అంటే మీరు ఎవరైతే ఆఫ్టర్ గెటింగ్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ GPAT
ఓకే తర్వాత ఎలా వెళ్ళాలి, ఆ పీర్సన్ గైడ్ ఫర్ జీప్యాట్ ఆల్రెడీ మనం చదివే ఉంటాం కాబట్టి ఇది రివిజన్ చేసి సరిపోతుంది. బట్ ఇనాంద సార్ చెప్పారనమాట నాకు, EsPharma మేడం గారు ఒకరోజు ఆల్రెడీ నైపర్లో చేసిన సార్తో ఇంటరాక్షన్ కలిగించారు. అప్పుడు సార్ ఏం చెప్పారంటే సింపుల్గా జీప్యాట్ బై ఎనిమిదార్ అని చెప్పారు. నేను ఇలాగనే ఒక వెబినార్లో సార్ చెప్పిన మాట విని ఇట్లా ఎనిమిదార్ తీసుకున్నాను. అందులో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ప్రీవియస్ పేపర్స్ మొత్తం ఉన్నాయి. తర్వాత యాడ్ ఫర్ మన భారత్, మన ఢిల్లీ అండ్ వీళ్ళు చెప్పినట్టే ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉన్నవి. అందులో నీట్గా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉంది. కాబట్టి ఈ జీప్యాట్ ఎనిమిదార్ అనే నైపీరియన్ ఎనిమిదార్ అనే బుక్ మట్టుకి చాలా ఉపయోగపడింది నాకు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదర్ రిఫరెన్స్ బుక్స్. మనకు నార్మల్గా ఆ జీప్యాట్ బుక్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రిఫరెన్స్లో నార్మల్గా నేనైతే ఫార్మకాలజీ, కెమిస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటిక్స్ ఈ 3 సబ్జెక్టులకు వచ్చేసి కేడి త్రిపాఠి. నేను కేడి త్రిపాఠి మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్స్కి బాగా ఉపయోగించాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి క్లాసిఫికేషన్స్తో పాటు డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్, అంటే కొన్ని డ్రగ్స్ తీసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి వీటికి నేను బాగా కేడి త్రిపాఠి అనేది బాగా ఉపయోగించాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవరికైతే ఓకే మాకు బేసిక్స్ కంప్లీట్ అయినాయి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లాసిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయింది, నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఆ యూజెస్ అంతా కంప్లీట్ అయింది, ర్యాంక్ అండ్ డేల్ విచ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బుక్ ఫర్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఇన్ ఫార్మకాలజీ. ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెమిస్ట్రీలో మనకి అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ ఉంది, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, బయోకెమిస్ట్రీ. నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే అసలు నేను కంప్లీట్గా కెమిస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు అసలు ఈ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ అసలు అర్థం కాదు నార్మల్గానే. అసలు నేను లీవ్ చేసిన. ఎప్పుడైతే ఈ జీప్యాట్ నోటిఫికేషన్ పడిందో జీప్యాట్ నోటిఫికేషన్లో కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ అక్కడ చెప్పారనమాట. అంటే ఆ జీప్యాట్ నోటిఫికేషన్తో పాటు అక్కడ టోటల్ 125 క్వశ్చన్స్లో ఏ సెక్షన్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పారు. అందులో నేను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఓకే కెమిస్ట్రీ వీ షుడ్ మస్ట్ రీడ్, కంపల్సరీగా చదవాల్సిందే కెమిస్ట్రీ అనేది. ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్రాక్సిమేట్లీ 30 క్వశ్చన్స్ వరకు వస్తున్నాయి కెమిస్ట్రీ నుంచి. ఆ తర్వాత నేను రియలైజ్ అయ్యి కెమిస్ట్రీ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్, ఆ తర్వాత ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఇలాంటివి. ఆ తర్వాత నేను టోటల్గా ఐ ట్రస్ట్ కంప్లీట్గా నేను EsPharmaనే సార్ గారు ఏదైతే చెప్పారో అవే చూసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఈ బుక్స్ మాల్స్ అండ్ బాయిల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ 8th సెమిస్టర్లో మేబీ 7th సెమిస్టర్లో NMRs అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ, ది పావియా బుక్ అనేది చాలా వెరీ గుడ్, విచ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్కి వెళ్ళొద్దు. ఈ స్పెక్ట్రోస్కోపీలోకి వచ్చేసరికి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అంతే, బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ యూజెస్ అవనేది చాలా ఎక్కువ నాకు తెలిసి అయితే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్మాస్యూటిక్స్, ద లాక్మెన్ బుక్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టాబ్లెట్స్, క్యాప్సూల్స్ అండ్ కంట్రోల్ రెగ్యులేటరీ సిస్టమ్, అండ్ బ్రహ్మాకర్ విచ్ ఈస్ ఎ గుడ్ బుక్ ఫర్ బయోఫార్మాస్యూటిక్స్. అండ్ అప్రోచ్ ఏంటంటే మనం ఓకే ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నైపర్ క్వశ్చన్ పేపర్ మన ముందు ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ నైపర్కి వచ్చేసరికి అప్రాక్సిమేట్లీ 36 సెకండ్సే ఉంటుంది ఈచ్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఇందులో ఈ నైపర్కి వచ్చేసి టైం చాలా తక్కువ, అప్రాక్సిమేట్లీ యాక్యురేట్గా 2 అవర్సే ఉంటుంది టైము. మనకి జీపాట్కి అయితే 3 అవర్స్ ఉంటుంది, బట్ నైపర్కి వచ్చేసి 2 అవర్సే ఉంటుంది. కాబట్టి మనం బిగ్ కాన్షియస్గా ఉండాలన్నమాట. ఎట్లా అంటే కేర్ఫుల్గా చదివి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి చూసుకోవాలి. మ్యాక్సిమం అంటే బాగా చదివే వాళ్ళు కూడా 75% అటెంప్ట్ చేసేది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ర్యాంకర్స్ మనం చూసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 160 to 170 మార్క్స్ ఫ్రమ్ టోటల్ అబౌట్ 200 మార్క్స్కి. నెక్స్ట్ వచ్చి నాన్ కోర్ అనేవి ఇవి కొంచెం లాజిక్ కాబట్టి మనం స్టార్టింగ్ కాకుండా లాస్ట్లో చూసుకుంటే మేబీ హెల్ప్ఫుల్. ఎందుకంటే ఇవి టైం టేకింగ్ చాలా తీసుకుంటాయి అనమాట. టేక్ ఏ క్యాల్కులేటర్ రిస్క్, అంటే బ్లైండ్గా వెళ్ళకుండా కొంచెం క్యాల్కులేట్గా. నెక్స్ట్ వేసి నేను చాలామంది చూసింది మా ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు అన్మార్క్ చేసుకుంటారు, అన్మార్క్. నాకు తెలిసి అంటే ఫస్ట్ ఓకే వస్తుంది రాదు, ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది కరెక్ట్ అవ్వదు. నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఐ బిలీవ్ దట్ ఫస్ట్ ఏదైతే మనం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో మేబీ ఐఎమ్ డామ్ షూర్ దట్ విచ్ ఈజ్
కరెక్ట్ అబౌట్ 70%. ఐ బిలీవ్ దట్ ఓన్లీ. మార్క్ చేసుకొని అన్మార్క్ చేసుకొని ఇదంతా కూడా చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుందన్నమాట. కంపల్సరీగా మనకు తెలిసి తప్పు పెడదాం. నెక్స్ట్ బీ కామ్ అండ్ మెంటల్లీ ప్రిపేర్డ్. ఓకే, బిలీవ్ యువర్సెల్ఫ్, ఏం కాదు, అంతా మంచిగా జరుగుతుంది. వచ్చేసేసి చాలామందికి ఇది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ అటెంప్టెడ్? మేబీ నేనైతే నేను చాలామంది మా సీనియర్స్ని అడిగాను. చాలామంది కూడా ఏమన్నారంటే, తమ్ముడు మేమైతే నాకు తెలిసి కూడా నేను నార్మల్గా నాకు తెలిసినవి ఉంటే అటెంప్ట్ చేస్తుంటే నేను క్వాలిఫై అయ్యేవాడినేమో. కానీ అలా కాకుండా నేను ఇంకా మోర్ వెళ్ళి నా ర్యాంక్ నేను పోగొట్టుకున్నాను. ఎందుకంటే కట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ ఇన్ డిసైడ్ అవర్ ర్యాంక్. ఐ బిలీవ్ దట్. కాబట్టి మనం బీ కాన్షియస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసలు బ్లైండ్గా వెళ్ళకూడదు, జాగ్రత్తగా. ఎందుకంటే అబౌట్ 1 year మనం దాదాపు 6 months 8 months నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. దీస్ టూ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బ్లైండ్నెస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే అటెంప్ట్ చేస్తున్నామో ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట మన యొక్క ర్యాంక్ని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డే ప్రిపరేషన్ ఏంటంటే నాకు తెలిసి అయితే ఎగ్జామ్కు ఒక 2 hours ముందే వెళ్ళు. నేను ఇంకొకటి ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే, నేను ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ముందే భయం అనమాట. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను నా ఎగ్జామ్ సెంటర్ జీపాట్కి గుంటూరులో నేను వెళ్ళాను. వెళ్తే ఏంటంటే 2 క్యాంపస్లు ఉన్నాయి, ఒకటే నేమ్ మీద. ఒకటి గర్ల్స్ క్యాంపస్, ఒకటి బాయ్స్ క్యాంపస్. నా ఎగ్జామ్ వచ్చేసి బాయ్స్ క్యాంపస్. నేను ముందే ఇక్కడ మా ఎగ్జామ్ ఆఫ్టర్నూన్, ఇప్పుడు మీకు మార్నింగ్ అనుకుంటా మేబీ ఈ సంవత్సరం, మా ఎగ్జామ్ ఆఫ్టర్నూన్. అయితే నేను ఒక 2 hours 3 hours ముందు వెళ్ళాను కాబట్టి ఓకే, నేను అడ్జస్ట్ చేసుకోగలిగిన ఆ టైంకి. ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ఈ ఉమెన్స్ కాలేజ్ నుంచి బాయ్స్ కాలేజ్కి వెళ్ళడానికి టైం నాకు సరిపోయింది. బట్ ఇలాంటిది మటుకు తీసుకోవద్దు, జాగ్రత్తగా కనుక్కోండి. ఇంకా మీకు టైం ఉంటే ఒక రోజు ముందు వెళ్ళి ఎగ్జామ్ సెంటర్ని చూసుకొని రండి, విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ నాకు తెలిసి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జామ్ ముందు ప్రిపేర్ అవ్వటం ఇలాంటివి చేసుకోవద్దు, ఎందుకంటే మీకే కష్టమవుతుంది అనమాట. అంటే ఎలా అంటే మెంటల్గా కొంచెం డిస్టర్బ్ అయిపోతారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రశాంతంగా నిద్రపోండి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఎగ్జామ్ ముందు రోజు నేను ఓవర్ నైట్ మెలుగుతా ఉన్నా నైపర్ ఎగ్జామ్కి. ఎందుకంటే అందరికీ ఉంటుంది మంచి ర్యాంక్ రావాలని. బట్ మీ బ్రెయిన్ కూడా యాక్యురేట్గా వర్క్ చేయాలి కదా. యాక్యురేట్గా వర్క్ చేయాలంటే మీకు కంపల్సరీగా సఫిషియెంట్ స్లీప్ కావాలి. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఫోకస్ అనేది బ్రెయిన్కి ఎప్పుడైతే హెల్తీగా నార్మల్గా ఉంటామో అప్పుడే ఫోకస్గా ఉండగలం. ఈ ఓవర్ నైట్ ఉండడం వల్ల నాకు కొంచెం స్లీప్నెస్ వచ్చింది ఎప్పుడు ఈ నైపర్ నేను అటెండ్ చేసేటప్పుడు. ఎందుకంటే నైపర్ పర్టికులర్గా 2 hours టైం ఉండేది. అందులో నువ్వు ఇట్లాంటివి ఏమైనా చేసావంటే చాలా ఇబ్బంది పడతావు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యారీ ది ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ లైక్ వాటర్ బాటిల్, మాస్క్, శానిటైజర్. ముందే ఎన్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకుని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎఫ్డెబిట్లు, అంటే అండర్టేకింగ్ ఎఫ్డెబిట్స్ అని కొన్ని ఉంటాయన్నమాట. మన మేడం గారు ఆల్రెడీ చెప్తారు. బట్ మీరందరూ కూడా ఇవన్నీ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత హడావిడి చేసుకోవడం కన్నా కానీ, ఎందుకంటే అవి మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనమాట. అవి లేకుండా మనం లోపలికి వెళ్ళలేము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీ పాయింట్స్ టు రిమెంబర్ వైల్ ప్రిపేరింగ్. నాకు తెలిసి అయితే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. క్వాలిటీ మ్యాటర్స్ ఓవర్ ద క్వాంటిటీ. క్వాలిటీ, మనం ఎంత చదివామంటాం కన్నా ఎంత నేర్చుకున్నాం, ఎంత అర్థం చేసుకున్నాం. జీపాట్కి నైపర్కి వచ్చేసి జీపాట్ కంపల్సరీగా కూడా కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకుండా నువ్వు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయలేవు. చాలామంది అనుకుంటారు ప్రీవియస్ పేపర్ చేద్దాము అని. ప్రీవియస్ పేపర్ చేస్తే ఆ పేపర్ వస్తుందా? రాదు. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటేనే ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. ఆ తర్వాత మనం అటెంప్ట్ చేయగలం. బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బీఫామ్ విచ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. బీఫాము నేనేం చదవకుండా సిలబస్ బీఫామ్ సిలబస్ ఏం చూడకుండా అటువంటి కష్టం అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టార్ట్స్ను సింపుల్గా స్టార్ట్ చేయి. అంటే సింపుల్గా అలా మూవ్ ఆన్ అవుతూ ఉండు. అసలు స్టాగ్నెట్గా ఉండటం కన్నా కానీ అలా మూవ్ అవుతూ ఉండటం చాలా మంచిది నాకు తెలిసి అయితే. ఇందులో ఈ కాంపిటీషన్లో నీకు నువ్వే పోటీ, నీకు ఇంకెవరి పోటీ కాదు. నువ్వు ఎంత చదువుతున్నా నీ హార్డ్ వర్క్ ఎంత ఉంది, హార్డ్ వర్క్ మ్యాటర్స్ అంతే. నోట్స్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ కంపల్సరీగా. నా నోట్స్ వచ్చేసి నేను ఎలా చేసుకుంటానంటే,
ఫస్ట్ వచ్చేసి నేనైతే మ్యాక్సిమం వీడియోస్ అన్ని EsPharmaలో ఉన్న వీడియోస్ అన్ని కవర్ చేస్తున్నాను. ఎలా అంటే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను. ఆ తర్వాత ఇంకొకసారి సెకండ్ రివిజన్లో కొంచెం ఫాస్ట్నెస్ పెంచుకుంటా వీడియోస్, లైక్ 1.25. ఆ తర్వాత నేను ఇంకా ఉపేంద్ర సార్ క్లాసెస్ అయితే డబుల్ చేసుకున్నా కూడా, ఎందుకంటే సార్ క్లాసెస్ చాలా బాగుంటాయి. మస్ట్ అండ్ షుడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సార్ చెప్పే కూడా అంతే, ఎప్పుడన్నా కానీ నోట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏది కూడా వేస్ట్ అవ్వదు, మీరు చదివేది అంతా కూడా మంచిగానే ఉంటుంది. ఎయిమ్ హై అండ్ బిలీవ్. I truly said that I am below average student while I am preparing my GPAT and NIPER, but I honestly said that I take a hard work. అండ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన ముందు ఆపర్చునిటీ ఉంది, అది టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి అది ఆపర్చునిటీ. జీపా అంటే నైపర్ అదే ఆపర్చునిటీ, టాలెంట్ లేని వాళ్ళకి అదే ఆపర్చునిటీ. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఎవరైతే ఆ ఆపర్చునిటీకి మీ 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 టైం ఎవరైతే దానికి సాక్రిఫైస్ చేస్తారో కంపల్సరీగా అది వస్తుంది. టాలెంట్ నాట్ మేక్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే టాలెంట్ అనేది అసలు ఏం చేయదు. టాలెంట్ ఉన్నాక నువ్వు ఉపయోగించాలి రైట్ టైంలో. చూద్దాంలే అంటే కుదరదు. ఎందుకంటే ఆ టైం వచ్చినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉపయోగించు చాలు. నెక్స్ట్ ఐ బిలీవ్ దట్. ఎందుకంటే ఐఎమ్ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ విరాట్ కోహ్లీ ఆల్సో సెడ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ, సెల్ఫ్ బిలీవ్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ ఆల్వేస్ గివ్ అండ్ ఎర్న్ సక్సెస్. అండ్ స్ట్రాటజీ అబౌట్ ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా మేబీ 25 days 27 days ఉంది లాస్ట్ మా జూనియర్స్కి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే నా ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉందంటే, నేను ఒక వీక్ తీసుకుంటే ఒక వీక్లో 2 papers. అంటే సింపుల్గా నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దాకా నా బేసిక్స్ అన్ని కవర్ చేసుకున్నా, వీడియోస్ అన్ని చూస్తూ ఉన్నా, నేను డైలీ చదువుతూనే ఉన్నా. కాబట్టి నేను మ్యాక్సిమం ఒక వీక్లో 2 papers చేయగలను. కాబట్టి వీక్ 3rd day ఒకటి, వీక్ 6th day ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమన్నా ఆల్టర్నేటివ్గా పేపర్స్ మాక్ టెస్ట్ ఇస్తూనే నా ప్రీవియస్ వీడియోస్, ప్రీవియస్ నోట్స్, ప్రీవియస్ ఇదంతా కూడా సిలబస్ రివిజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంత రివిజన్ చేస్తే నువ్వు రివిజన్ చేసే కొద్దీ నీ ర్యాంక్ అనేది పెరుగుతుందని అన్న విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఈజ్ మై స్ట్రాటజీ. అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ వీఆర్ ది ఫ్యూచర్ వన్స్. అండ్ మనకి ఈ నైప్రో జీపాట్ అనేది చాలా బిగ్ ప్లాట్ఫామ్. ఈవెన్ నాకు తెలిసి అయితే నేను ఇంతవరకు నా స్టేట్ దాటం అంటే అది చాలా కష్టం అనమాట. అలాంటిది నేను యూపీ, ఉత్తరప్రదేశ్, లక్నో, విచ్ ఈస్ ఏ బిగ్ స్టేజ్ ఫర్ మీ. ఓకే, వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు EsPharma ఎడ్యుకేషన్, బికాజ్ మేడం గారు సార్ గారు ఏ టైంలో కాల్ చేసినా అని రెస్పాండ్ అవటం, హనుమంత్ ఇలా. ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రాబ్లమ్స్ అందరికీ ఉంటాయి, ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కానీ మనీ విషయంలో కానీ అందరికీ ఉంటాయి. బట్ నీకు ఫైనైట్ ప్రాబ్లమ్స్కి డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు అసలు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఓకే, మనకి ప్లాన్లో ఏదన్నా వచ్చి మన గోల్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుందంటే మనం ప్లాన్ని చేంజ్ చేయాలి. ప్లాన్ చేంజ్ చేసి ఆల్టర్నేటివ్గా ప్లాన్ చేంజ్ చేసి గోల్ని చేంజ్ చేయొద్దు అసలు. అదవుతుందా? ఎవరైతే వెరీ మచ్ ఎగ్జైటెడ్ ఇన్ ఏంటది సింపుల్గా చెప్పాలంటే రీసెర్చ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సింపుల్గా నైపర్స్ అనేవి బిగ్ స్టేజ్. ఎందుకంటే మా క్యాంపస్లో NMR విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ 5 crores. మా బాబు నేను అసలు ఇంతవరకు అలాంటి చూడలేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్స్ట్రుమెంటేషను, ఆ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ స్కిల్స్, రేవా ఏంటి ఎట్లా ఉన్నారు అసలు, వాళ్ళు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారా, నేను కూడా అలా మాట్లాడాలి, నేను కూడా అలా నేర్చుకోవాలి. మా సీనియర్స్ PhD స్టూడెంట్స్ సూపర్ అసలు అంతా కూడా ఓకే. ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామంది కోచింగ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే విచ్ గివ్స్ ఎ టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ విచ్ గివ్స్ ఎ రైట్ వే, ఐ బిలీవ్. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ట్రస్ట్ చేసిన EsPharmaని. అండ్ ఆల్సో నేను ఆల్టర్నేటివ్గా చేసింది ఏంటంటే JDC, సోషల్ మీడియా, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజుల్లో మన సోషల్ మీడియాని అవాయిడ్ చేయడం చాలా కష్టం. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే నేను సింపుల్గా చేసింది ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో అందరిని అన్ఫాలో కొట్టి ఓన్లీ GPAT ఎవరైతే MCQs అప్లోడ్ చేస్తారో, ఎవరైతే మన మోటివేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారో నేను వాళ్ళనే ఫాలో అయ్యా.
నేను ఒకవేళ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే అవే వస్తాయి. ఒకసారి ఆ ఎంసీక్యూస్ చూస్తూ ఉంటాను. ఇంకోటి ఏంటంటే జీడీసీ. ఆ జీడీసీ ఏంటంటే వీక్లీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ పెడతారు. కొన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, వాట్సాప్ గ్రూప్స్. ఆ గ్రూప్స్‌లో వీక్లీ టెస్ట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ EsPharma కూడా వెరీ గుడ్ మాక్ టెస్ట్. ఓకే. ఐ బిలీవ్ దట్. బట్ డైలీ ఏంటంటే నాకు బోర్ కొట్టినప్పుడల్లా సింపుల్‌గా అలా స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సోషల్ మీడియాని. ఎందుకంటే అందులో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అది మనం అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ. కన్సిస్టెన్సీ అంటే మనం చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే 5కి లెగవాలి, 8 వరకు చేయాలి. ఇట్లా కాదు. నాకు తెలిసైతే ఒక షెడ్యూల్ అనేది ఉండదు కన్సిస్టెన్సీకి. కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. బట్ నీకు చదవాలని అనిపించినప్పుడు చదవాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ అది 8 అవర్స్ చదవాలి పర్ డే. నాకు తెలిసైతే కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. పర్టికులర్ టైం ఉండకూడదు. నీకు చదవాలనిపించినప్పుడే చదువు. ఇంకొకటి ఏంటంటే అది కన్సిస్టెంట్‌గా చదువు. నాకు తెలిసైతే. నా 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 మా సైడ్ నుంచి అయితే ఇది. ఐఎమ్ నాట్ ఏ బ్రేవ్ స్టూడెంట్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఏ బిలో యావరేజ్, నాట్ ఏ యావరేజ్ స్టూడెంట్. అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ EsPharma ఎడ్యుకేషన్. నేను ఆ వీడియోస్తోనే వెళ్ళాను, అవే చూశాను. నెక్స్ట్ మాక్ టెస్ట్ చేశాను. నా ముందు ఆపర్చునిటీ ఉంది, నాకు ఆపర్చునిటీ కావాలి. అండ్ ఫైనల్లీ ఐ గ్రాబ్డ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. చాలా టైం అయింది. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you, Harmantu. Actually, we didn't expected this much lengthy session from you. Last time మీకు ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు you hardly spoke 5 minutes. ఆ 5 minutes కూడా అతి కష్టం మీద మాట్లాడావు. But anyway, thank you for your time. Next we'll move to Mr. Farid, then followed by question and answers. Just we'll complete the session as early as possible. So don't worry about the time. So Farid, are you there? Sir, I'm there. Welcome, Yes. Farid. This guy is also very special, but I know very little about him. I'll add a point on him. Yes, yeah, please. Yes. Actually, with a lot of confusions and everything, in the month of July 2021, we have started long-term batch 1 at the end of July 2021, and we got nearly almost 80 member students at that time. And initially in the month of August and everything, Farid used to attend very regularly. For example, all other rankers like Indraja, Bharat, Muskan, they used to attend classes as Indraja told. Anni classes attend avandi. She used to attend long-term classes, and she will not miss the short-term classes. Also, she will attend all the classes. That is the importance of like my rankers, all other rankers. But Farid attended like in the month of August and till mid September he used to attend. But afterwards, suddenly he stopped attending classes. I don't know why. And I called him. Why? Because faculty also used to ask, like especially Upender, what happened to him? అతను నాకు ఒకటే మాట చెప్పాడు, మేడం ఐఎమ్ స్టడీయింగ్, ఐ విల్ గివ్ యూ అ గుడ్ ర్యాంక్. నేను వీడియోస్ చూస్తున్నాను, నేను చదువుతున్నాను, ఐ విల్ గివ్ యూ అ గుడ్ ర్యాంక్. యాజ్ హీ సెడ్, హీ గేవ్ మీ అ గుడ్ ర్యాంక్ ఇన్ GPAT as well as like NIPER also. Why I am highlighting this point is like in this batch also I have 2 students. నీలాగే చెప్పారు ఫరీద్ నాకు. I don't know what the rank they'll give it to me, but they are telling that we are preparing. In this session also few members will be there like that. మీరు అలా చదివినా పర్లేదు కానీ give me a good rank, that's it. Okay, over to Farid. Okay. Thank you. Thank you, sir. Hi, myself Sheikh Farid Basha. I done my graduation from ANU CPS. Currently I am doing my PG from process chemistry from NIPER Mohali. Like ఎగ్జామ్కి ఏం చేయాలి, ఎలా చదవాలి అన్నీ డిస్కస్ చేశారు నాకంటే ముందు వాళ్ళు. బట్ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే ఈ లాస్ట్ మంత్ ఎలా ఉండాలి అది మెయిన్గా తీసుకుంటున్నాను. బట్ ఏంటంటే ఈ లాస్ట్ మంత్లో ఫియర్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇట్స్ కామన్ అందరికీ. సో ఆ ఫియర్కి భయపడి మీరు చదవకుండా స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ. ఇంకా ఏంటంటే డిమోటివేషన్ ఎక్కువ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చుట్టూరు. లైక్ నేనేం చదవలేదు, చాలా కష్టంగా ఉంది. మెయిన్ ఇలాంటి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండండి ఈ ఒక్క నెల. దెన్ కమింగ్ టు సోషల్ మీడియా, ఐ యూస్ టు నాట్ యూజ్ వాట్సాప్. నేను మెయిన్గా క్లాసెస్కి డైలీ అటెండ్ అవ్వకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నేను వాట్సాప్ యూజ్ చేయను. క్లాసెస్ ఎప్పుడు ఉంటాయో వాట్సాప్లో మెసేజ్ వస్తుంది, నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను జాయిన్ అవ్వను. సో
ఆ పాయింట్లో నన్ను ఫాలో అవ్వద్దని చెప్తున్నాను. డైలీ క్లాసెస్కి వెళ్ళండి. ఎందుకంటే మీరు డౌట్స్ అడగడానికి బాగుంటుంది. డైరెక్ట్ రికార్డింగ్ క్లాస్ వింటే మీరు డౌట్లు అడగడానికి మంచిగా ఉండదు. నాకు ఏంటంటే లైక్ శ్రీకర్ సార్, ఫనీ సార్ వీళ్ళు క్యాంపస్లోనే ఉంటారు కాబట్టి నాకు డౌట్ వస్తే వెళ్ళిపోతాను నేను క్యాంపస్కి. అందరికి ఆ ఫీజిబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి ఆన్లైన్లో క్లాస్ జరిగేటప్పుడే వినండి. ఇంకోటి ఏంటంటే లాస్ట్ మంత్లో ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే లైక్ ఈ లాస్ట్ మంత్లో కొత్త టాపిక్స్ ఏం చదవద్దు. మీకు మెటీరియల్ ఎక్కడెక్కడ నుండో వస్తుంది కుప్పలు కుప్పలుగా. సో ప్రతి మెటీరియల్లోకి వెళ్ళి ప్రతిదీ చదవాలి అనే అవసరం లేదు. లిమిటెడ్ సోర్సెస్ పెట్టుకోండి. మీరు ఏదైతే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారో ఫస్ట్ నుండి అదే నోట్స్ రివైజ్ చేయండి. వేరే వాళ్ళ నోట్స్ అస్సలు చూడకండి. ఎందుకంటే మీ నోట్స్లో కొన్ని పాయింట్స్ మిస్ అయి ఉంటాయి, వాళ్ళ నోట్స్లో కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ పాయింట్స్ చూసి నేను ఈ పాయింట్స్ మిస్ చేశాను, నేనేమో సరిగా చదవలేదే అనే కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుంది. సో కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గే పనులు ఏం చేయకండి. ఫస్ట్ ఇలా డిమోట్ చేసే వాళ్ళకి దూరంగా ఉండండి. మెయిన్ ఇంకా ఏంటంటే లైక్ ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ ఎంసీక్యూస్ చేయడం. డైలీ ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే లైక్ ఇట్ విల్ టేక్ 4 అవర్స్ అలా తీసుకుంటుంది. మీరు కరెక్ట్ చేసి ప్రతి క్వశ్చన్ పాయింట్ చేసి అక్కడ ఉన్న కాన్సెప్ట్ని గ్రాస్ప్ చేయాలంటే. సో నేనైతే నా వేలో ఏం చేశానంటే లైక్ నేను ఫస్టే ఇనామ్దార్ బుక్ కొనేసుకున్నాను. నేను 6 మంత్స్ ప్రిపేర్ అయ్యాను ఎగ్జామ్కి. ఆ 6 మంత్స్ ఫస్ట్ మంత్ నేను ఏం చేసింది ఏంటంటే సిలబస్ అంతా ఎక్కడ ఉంది, క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, నేను ఏం చదవాలి, అసలు ఏం చదవకూడదు, ఏం చదవాలో దానికంటే ముందు ఏం చదవకూడదో తెలుసుకుంటే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఉంటాం కాబట్టి. సో నేను క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ ముందే చదివేశాను ఒక మంత్ అంతా. తర్వాత లైక్ నాకు క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయో అర్థం చేసుకున్నాను. సో నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడే క్వశ్చన్స్ నేనే ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాను. లైక్ ఇది నాకు ఇంపార్టెంట్, అది ప్రీవియస్గా వచ్చిందా రాలేదా, రేపు ఎగ్జామ్లో వస్తుందా రాలేదా నాకు తెలియదు. ఫస్ట్ మంత్ నేను చదివిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రకారం క్వశ్చన్స్ ఇలా వస్తున్నాయి. సో ఆ వేలో ఇది నాకు ఇంపార్టెంట్ అని నేను క్వశ్చన్స్ మార్క్ చేసుకుంటాను. 5 స్టార్స్ 3 స్టార్స్ అలా పెట్టుకుంటాను నోట్స్లో. సో లాస్ట్ మంత్లో ఏం చేస్తానంటే ఆ పాయింట్స్ గట్టిగా రివైజ్ చేస్తాను. లాస్ట్ మంత్లో లైక్ I have revised my whole syllabus, what have I written in my notes around 10 times. Like I revised my full notes in the span of 1 hour, like full notes. అలా మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు మీరు అలా ఉండాలి. సో ఈ లాస్ట్ మంత్ కొత్తగా కాన్సెప్ట్స్ ఏం చదవద్దు. మీరు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అనుకుని నోట్స్లో రాసుకున్నారో అవే రివైజ్ చేయండి. బాగా రివైజ్ చేయండి. ఎంత బాగా రివైజ్ చేస్తారో అంత కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఇంకా మెయిన్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పా కదా, ఇలాంటి నెగిటివ్ పీపుల్కి దూరంగా ఉండండి. లైక్ మేమేం చదవలేదు, మాకు భయం వేస్తుంది, వాళ్ళందరూ చదివే ఉంటారు, ఇదొకటి. సో మీరు అలాంటి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండి ఎగ్జామ్ హాల్కి కామ్గా పోండి, మంచిగా తినిపోండి, ఖాళీ కడుపుతో నైట్ అంతా నిద్రపోకుండా ఉండి అవసరం లేదు, కామ్గా రాయండి. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు లైక్ బ్రెయిన్ని కామ్గా ఉంచుకోండి, టెన్షన్ పడకండి. టెన్షన్ పడితే మార్క్స్ ఖచ్చితంగా లూజ్ అవుతారు. సో ఇది మెయిన్గా. ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ ఈ నెల అంతా మీరు కన్సిస్టెన్సీ లైక్ రోజు చదవాలి. ఆ రోజు చదవకపోతే ఏంటంటే ఐ యూస్ టు లైక్ నేను నైట్ లైక్ 12 దాకా చదివేవాడిని, మళ్ళీ మార్నింగ్ 6కి లేచి మళ్ళీ చదివేవాడిని, 8 దాకా డైలీ యాక్టివిటీస్ చేసేసుకొని మళ్ళీ కూర్చొని చదివాను. సో డైలీ చదవాలి. ఈ మంత్ డైలీ రివైజ్ చేయాలి, అది ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్గా మీరు ఎలా ఉన్నారో ఏంటో అది వదిలేయండి, ఎందుకంటే పాస్ట్ని మనం మార్చలేము. ఈ ఒక్క మంత్ డైలీ చదువుతూ ఉండండి, ఇట్ విల్ గెట్ యూ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు డైలీ చదువుతున్నప్పుడు కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఎవరికైనా చదవడం కష్టమే. చదువు అంటే ఎంత ఇష్టం ఉన్నా కష్టంగానే ఉంటుంది. ఆ కష్టాన్ని అంటే ఆ పెయిన్ని మీరు భరించలేకపోతే తర్వాత ర్యాంక్ రాలేదు అనే పెయిన్ని మీరు భరించాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడే మీ డిసిప్లైన్తో ఉండి ఆ డిసిప్లైన్ ఇచ్చే పెయిన్ని భరిస్తే తర్వాత ర్యాంక్ రాలేదు అనే పెయిన్ని మీరు క్రాస్ చేయొచ్చు. సో ర్యాంక్ రాలేదు అనే పెయిన్ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది.
సో ముందే ఈ పెయిన్ని భరిస్తే ఆ పెయిన్ని భరించాల్సిన అవసరం లేదు. సో నేను ఇది చెప్పాలనుకున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే మైండ్ సెట్ గట్టిగా ఉంచుకోండి. లైక్ నాకు వచ్చిద్ది, నా కోసం ఒక సీట్ ఉంది నైపర్లో, అది నాకే కావాలి. సో ఆ మైండ్ సెట్ పెట్టుకోండి, బిలీఫ్ గట్టిగా ఉంచుకోండి. నేను ఒక బుక్ చదివాను, ద సీక్రెట్ అని. ఏదైనా మనకు కావాలి అనుకుంటే యూనివర్స్కి మనకు ఖచ్చితంగా ఇచ్చిద్ది. దీన్ని లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటారు. సో ఈ లా ఏమని చెప్తుందంటే, మనం ఒక డిజైన్ని స్ట్రాంగ్ అనుకొని బిలీఫ్ చేస్తే యూనివర్స్ దానంతగా దానే మనకిస్తుంది. సో మీరు డిజైర్, బిలీఫ్, మీ మైండ్ సెట్ గట్టిగా ఉంచుకోండి. నేను చేయలేను, లైక్ నేను యావరేజ్, నా వల్ల అవుతుందో లేదో కాదో అనే కాన్సెప్ట్లు మైండ్లో పెట్టుకోకండి. ఎవరైనా చదివితే ఎవరికైనా వస్తుంది. ఎవరైతే డల్లర్లు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ టాలెంట్ లేక కాదు, వాళ్ళు చదవక వాళ్ళకి ర్యాంకులు రావు. దట్స్ ఇట్. సో ఎవరు చదివినా ర్యాంకులు వస్తాయి. జీప్యాడ్, నైపర్ అనేది అంత కష్టమేం కాదు, చదవకపోతే ఏదైనా కష్టమే. సో మైండ్ సెట్ గట్టిగా ఉంచుకోండి. లైక్ ఇంకో విషయం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే, లైక్ కొంతమంది ఉంటారు కదా, నేను చేయలేనేమో, నాకు రాదేమో, క్లాస్లో సెమ్ ఎగ్జామ్స్లో ఫస్ట్ వచ్చే వాళ్ళే కొడతారేమో అనుకున్న వాళ్ళకి ఒకటి, లైక్ ఐ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ 9 subjects ఇన్ మై గ్రాడ్యుయేషన్. ఐ హ్యావ్ రైటెన్ 3 supplies 2 times. అంటే 3 సబ్జెక్టులు 2 సార్లు రాశాను సప్లీలు. సో యువర్ సెమ్ academics doesn't affect the GPAT on NIPER if you have a strong mindset and you have thought of reading strongly and being disciplined. The rank is yours. ఇంకోటి ఏంటంటే మేజర్, మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ ప్లీజ్ ఇలా డివైడ్ చేసుకోకండి, మేజర్, మైనర్ అని. లైక్ ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంటే, కానీ ఒక పాయింట్ ఉంది, స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నాయి, కాలజీ, సుటిక్స్, ఈ 2 స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్స్. ఆర్గానిక్ వాటికంటే కొద్ది తక్కువ బిట్స్ వస్తాయి. బయోకెమిస్ట్రీ, బయోటెక్నాలజీ, ఏవైతే ఉన్నాయో మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటాం కదా. లైక్ మీకు ర్యాంక్ కావాలంటే మైనర్, మేజర్ 2 చదవాలి మంచి ర్యాంక్ కావాలంటే. లేదు నేను జస్ట్ క్వాలిఫై అవుతాను అనుకుంటే లైక్ సుటిక్స్, కాలజీ ఇవి చదువుకున్నా మీరు క్వాలిఫై అవుతారు, ఒక రిజర్వేషన్ ఉంటే. సో నాదేంటంటే మంచి ర్యాంక్ కావాలంటే నైపర్ క్వాలిఫై అయితే యూజ్లెస్ నన్ను అడిగితే. మంచి ర్యాంక్ వస్తే 500 బిలో ఉంటే నైపర్ మొహాలి, ఆ తర్వాత ఏదైనా కాలేజ్లో వస్తుంది. సో బెటర్ టు రీడ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఎక్స్క్యూజ్ చేసుకోకండి, ఇది మైనర్ సబ్జెక్ట్ అంటే మైండ్కి లేజినెస్ వస్తుంది, ఇది అంత అవసరం లేదు, నేను చదవడం అవసరం లేదు. ప్రతిదీ ఇంపార్టెంటే. ఇంకేంటంటే డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద కొద్దిగా మంచిగా ఫోకస్ చేయండి, లైక్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. సో పర్సనల్గా నాకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇష్టం, అందుకే నేను కెమిస్ట్రీ స్ట్రీమ్లో ఉన్నాను ఇక్కడ. మీరు డిఫికల్టీస్ది చేస్తేనే మీకు మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది. ఈజీది ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారు, ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో 70,000 మంది, వాళ్ళందరూ సుటిక్స్, కాలేజీ చదువుతారు. సో మీరేంటంటే డిఫికల్ట్గా ఉండే సబ్జెక్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి, లైక్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, బయోకెమిస్ట్రీ. సో మీ ర్యాంక్ అనేది ముందు ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. ఇంకా ఏం చెప్పాలంటే కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండండి. ఎగ్జామ్ నేను క్వాలిఫై అవుతానో లేదో అనే భయం పెట్టుకోకండి. ఏది అవ్వాల్సింది అది అవుతుంది. మీరు లైక్ నేను క్వాలిఫై అవుతాను, నాకు మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది, నేను మంచిగా రాస్తాను అనుకుంటే అది బెటర్ కదా అనుకోవడం. సో అది ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అన్నీ వస్తాయి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. మీరు ఏదైనా గొప్పగా సాధించాలనుకుంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో వాటిని సాల్వ్ చేసుకోండి. ఈ ఒక్క మంత్ సోషలైజ్ అవ్వకుండా ఉండటేనే మంచిది నన్ను అడిగితే. బికాజ్ సోషలైజ్ అయితే డిమోటివేట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. ఇంకా కమింగ్ టు గ్రూప్ స్టడీస్ ఎప్పుడు చేయండి అంటే, చుట్టూ కూర్చున్న వాళ్ళు మీలాగే మంచి డిజైర్ ఉంది అనుకున్న వాళ్ళతోనే చేయండి. లేదు వాళ్ళకి టైంపాస్ కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళలో కూర్చోకండి, దూరంగానే ఉండండి. ఒక్క మంత్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు, ఎక్కడికి పోరు. మీకు మంచి ర్యాంక్ వస్తే వాళ్ళే కాల్ చేసి చెప్తారు మంచి ర్యాంక్ కొట్టామని. సో ఇది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది. ఇంకేం పాయింట్స్ ఉన్నాయంటే, మీ మీద మీరు కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోకండి, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని ఎక్స్క్యూజ్ తీసుకోకండి. ఇంకోటి చెప్పాలంటే, లైక్ నాకు 27th జీప్యాట్ ఎగ్జామ్ ఉంది, 24th మా గ్రాండ్ మదర్ చనిపోయారు. ఆ రోజు నేను బస్సులో వెళ్ళేటప్పుడు కూడా చదువుతూనే వెళ్ళాను, వచ్చేటప్పుడు కూడా చదువుతూనే వచ్చాను. ఎక్కడ ఏడిస్తే నా కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోయిద్దో అని ఆ రోజు ఏడవలేదు, జీప్యాట్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇచ్చాను. సో
అల్టిమేట్ డెత్ అనేది ఆ పెయిన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ నాదేంటంటే నా డిజైర్ ఎక్కువ ఉంది అప్పుడు, సో అందుకు నేను ఏడవలేదు. సో డిజైర్ అనేది గట్టిగా పెట్టుకోండి, మైండ్ సెట్ అనేది గట్టిగా పెట్టుకోండి. నేను వీక్, పక్కన వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అనవసరం. అది మీ అంతటా మీరు స్ట్రాంగ్ అవ్వచ్చు. సో మీరు రోజు చదవండి. ఎవరు ఎంత చదివే వాళ్ళైనా, ఎంత కష్టపడే వాళ్ళైనా, మీరు కష్టపడకపోతే వాళ్ళ ముందు ఎప్పుడు లెస్గానే ఉంటారు. సో మీరు కష్టపడండి, వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించకండి. ఒక్క నెల వేరే వాళ్ళ బుక్స్ చూడకండి, వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారు, వీళ్ళు ఏం చదువుతున్నారు. సో మీ మీద మీరు ఫోకస్ పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మెయిన్గా ఇది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, మన మైండ్ వద్దన్నా వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. సో అది చేయకండి. అండ్ like maintain a good mindset and attitude towards the exam. You will definitely crack it, because I have done it. If I done it, you can also done it. That's it. Thank you, ma'am. Thank you everybody for giving me this time. Great. Really, it's a fantastic words from you, Mr. Farid. So this is what the session is all about. Really, it has went very well. I'm really thankful for all my students. So like you people only, they are also very afraid to open their videos when there was students. So inta maatladarante really I'm surprised. And especially Hanumantu, Farid. Intaga maatladarante even I learned some points from this. Even I follow that law of attraction, imagination, all those things. That is the reason I'm here today. I told you yesterday in the class of this NLP. So think strongly in the mind, create your picture in the mind. Once you create that picture, then that will come into the physical world. So it's very much important. So now you tell me, how is the session? Is it useful, or is it waste of time, or is anyone personality is matched with your personality? సో నేను కూడా సేమ్ హనుమంతు అన్నలాగానే ఉండేవాడిని, లేదంటే సేమ్ నేను ఫరీద్ బాషా లాగానే ఉండేవాడిని. లేదు, మేబీ ఇంద్రజ గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడను. షీఈస్ ఆల్వేస్ టాపర్. షీఈస్ సపరేట్ అండ్ డిఫరెంట్ గర్ల్. రియల్లీ ఐ అడ్మైర్ హర్ విత్ హర్ సిన్సియారిటీ అండ్ హర్ డిజైర్. ఎలా అన్నా సరే నాకు నథింగ్ లైక్ దట్. ఐ యామ్ ఆల్సో ఏ నార్మల్ వన్. లేదు, యు ఆర్ స్పెషల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. సార్ బట్ ఐ డోంట్ టచ్ ద టాపర్స్. సార్ నాకు కానీ సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, యాక్చువల్లీ ఉన్న 6 members లో నాకు చాలా చాలా అంటే ఫరీద్ సెషన్ చాలా నచ్చింది. సో నేను ఎలా అయితే ఆలోచిస్తాను, ఫరీద్ కూడా సేమ్ అలానే ఆలోచిస్తున్నాడు. సో ఉన్న మాట్లాడిన 6 members లో ఫరీద్ సెషన్ అమేజింగ్. Yes, yeah. Even his testimony also is very good. So why I'm daily And one more point is tell me. యాక్చువల్ గా ఒకటి అనుకోండి, మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు నాకు రాకపోతే ఇంకెవరికి రాదు, నాకు జీపాట్ లో రాకపోతే ఇంకెవరికి రాదు, ఫస్ట్ టాప్ 10 లో నేను ఉండాలి, నేనకపోతే ఎవరు ఉండరు. నాకు ఈజీగా ఉంటే వేరే వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటది, వేరే వాళ్ళకి కష్టంగా ఉంటే నాకు కష్టంగా ఉంటే వాళ్ళకి కష్టంగానే ఉంటది. సో ఎవరు 100% సిలబస్ ని కవర్ చేయలేరు. సో ఈవెన్ నేను కూడా 100% సిలబస్ కవర్ చేయలేదు. నేను జీపాట్ లో చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసి తర్వాత లాస్ట్ లో చేంజెస్ వచ్చాయి అనమాట, లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో. సో నేను నైపర్కి నేను ప్రిపేర్ అయ్యానంటే, నేను ఈ సబ్జెక్ట్స్ ప్రిపరేషన్ ఇదంతా లేదు, బట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అవి ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఇంకా నా మైండ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నా, ఒకసారి ఆన్సర్ చేసిన క్వశ్చన్స్ చేంజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి. సో ఐ వాన్ నైపర్, దట్స్ ఇట్. Great. So why I'm saying we should not touch toppers is, even Jyoti madam is also top 3 in her college BPharm days. So I used to stay very away from all the toppers. I know how they study, how they dedicate their time for the ranks and everything. So can we have a good round of applause for all the people? Is it useful, or you tell me the feedback now, all the students I'm asking. So these kind of sessions will help you or not? What is the exact feedback from you people? Great. I know you're all excited to listen this session, but we really miss the physical presence of all our rankers. We thought of creating some success meet kind of thing, but unfortunately we couldn't able to meet because of this corona pandemic. But definitely ee సంవత్సరం మీరు కూడా ranks తీసుకొస్తే, then I eliminate all my 2020 rankers, 2021 rankers, and will including you. We'll have a great gathering. So with this, I thank all the speakers,
Even now you are my future faculty now. You are no more students of EsPharma or maybe like an NIPER. So ఇప్పటి నుంచి కూడా you think that you are the faculty for EsPharma education. మీరు అలాగే ప్రిపేర్ అవ్వండి. We need lot of inputs from you people. Why? Because మీ మెసేజ్ కరెక్ట్ రీచ్ అవుతుంది. More than myself, Jyoti or other faculty, whoever says to students, they may not receive it completely. But as mere immediate seniors kabatti, you keep shining, you throw the same light to all the juniors. So I'm really happy that you have highlighted some other institutes also. So we are all working with the common agenda that we want to bring all the students under one platform, premier institutions of NIPER or BHU, BITS, whatever it may be. So all together, maybe ee roju mee impact chala chinnadi avvachu. After 5-10 years, when you are settled in a good position, you will be like a path or direction for all your juniors. So this is how the growth of pharmacy profession will happen. So thank you Abid Ali, thank you Bharat, thank you Muskan, thank you Farid Basha, thank you Hanmantu for taking your time on this Sunday. So let's open for the Q&A. If any questions, quick questions, we'll have another 10-15 minutes time. So please, any questions, any random questions, please ask. Please ask questions in mic. Unmute your mics and ask. Don't text in chat box. మ్యామ్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ అందరు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఎక్కువ. ఫ్యూ లిటిల్ వెరీ లిటిల్ నార్త్ ఇండియన్స్ అక్కడ నుంచి ఉన్నారమ్మా, బట్ అది ఓకే. ఓకే, ఆల్ 6 స్పీకర్స్ వర్ దేర్ ఇన్ ద సెషన్. సో మీరు ఎవరిని క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే వాళ్ళని అడగవచ్చు. They are posting me like they are happy if you on your cameras. They wanted to see your interaction. Yes, ma'am. మామూలుగా జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో నామోక్లేచర్ రాకుండా ఇంకేమైనా టాపిక్స్ చూసుకోవాలా జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో? Rajesh, he is Mr. Rajesh from Chelpati College. అడగమ్మా. అడిగాను మ్యామ్, జనరల్ కెమిస్ట్రీలో నామోక్లేచర్ కాకుండా ఇంకేమైనా టాపిక్స్ తీసుకోవాలి జనరల్ కెమిస్ట్రీలో మ్యామ్? జనరల్ ఆర్గానిక్ కాన్సంట్రేట్ ఆన్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్. నేమ్డ్ రియాక్షన్స్. I am asking general organic chemistry, sister, not in named reactions, all these things. Only general organic chemistry. Organic chemistry. General organic chemistry he is asking. జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే లైక్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ మీ క్వశ్చన్ క్లారిటీగా లేదు. జనరల్ అంటే మీరు ఏ కాంటెక్స్ట్ లో చెప్తున్నారు? ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ నామినేషన్ కాకుండా ఇంకేం టాపిక్స్ ఏమైనా చూసుకోవాలని అడుగుతున్నాను బ్రో. ఇంట్రడక్షన్ కాకుండా చూసుకోవాలి నేమ్డ్ రియాక్షన్స్, ఇంకా లైక్ ఏది ఏరోమాటిక్ కాదు, ఆల్కిన్స్ అవి చూసుకోవాలి. మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే లైక్ మీకు కెమిస్ట్రీలో మీరు ప్రతిదీ చేయలేరు. 15 క్వశ్చన్స్ వస్తే అరౌండ్ మీరు 8-7 అలాగే చేయగలుగుతారు. సో ఈ 8-7 క్వశ్చన్స్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నేమ్డ్ రియాక్షన్స్. సో నామిక్లేచర్ కూడా ఇంపార్టెంటే. మీరు మమ్మల్ని అడిగితే లైక్ నన్నైనా ఇంద్రజైన్ అయినా మేమైతే ఎక్కువ ఫోకస్ చేసిన నేమ్డ్ రియాక్షన్సే. సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో నేమ్డ్ రియాక్షన్సే ఇంపార్టెంట్ అల్టిమేట్గా. లైక్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పింది జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే లైక్ ఏది ఏరోమాటిక్, ఏది రింగ్, ఏది నాన్ ఏరోమాటిక్, ఏది అలిఫాటిక్ రింగ్, సో ఇలాంటి చోటు నుండి కూడా వస్తాయి. ఓకే బ్రో, ఓకే. కాలేజీలో మెయిన్గా ఏవి చదవడం బెస్ట్ అంటారు? అంటే ఇప్పుడు మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అనే క్లాసిఫికేషన్ ఇవి చదివితే సరిపోద్దా? You should learn about specific side effects, drug interaction or contraindications. That will be better for you. Read classifications broadly. Indra, you have one question in the chat box. How many seats in pharmaceutics branch? NIPER Mohali, ma'am.
Actually, it depends on category. For ST category, now this year we have 2 seats. For SC category, we have 3 seats. And for general category, we have 9 only, I guess. And I got my rank 4 na, so that's why my rank was allotted in general category. So I belongs to general category, but I am OBC. So if you are ranked below 10, whether you are SC, SC or BC, doesn't matter. They will allot your seat in general category only. So the general category people having less seats compared to other, BC having 5 seats, I guess. So total seats are 22 in this year. I think Shahaji, it was cleared. Yes. So what is the one point each of you will tell what we have to do in this next 27 days? Any one point, one word answers kind of thing. Hanumanta has told some consistency. Great. Harish Basha told law of attraction. So what about other 4? What do you tell one word answer for the next 27 days? Sir, believe in yourself. Excellent. And everyone's common point is be away from social media. I think, right? I guess, right. Ma'am, it doesn't. And they can It use, doesn't but affect. like in an effective manner. Pardon, Muskan? Ma'am, they can use, but in an effective manner. Yes, yes. Ma'am, you can use Telegram. We have so many groups in Telegram to solve MCQs. You can use WhatsApp. We have so many, and you can use Facebook also if you use properly. And we have some other apps like GDC and one more app I have used, but I didn't remember now. So all these apps having MCQs you can solve. Yeah, and one more point I want to add from my institute side. We are also working on that. Why? Because we are only 2 people, Jyoti and myself, doing all the work along with the support of faculty. Now another plan I got is that I want to involve all my alumni and we want to pay something to them and we want to develop those kind of app also. So don't worry about that 2023. Just I'm waiting to complete this exam. Once this exam is over, we have a lot of plans to come there. So don't worry about all those things. We'll give a best solution in terms of this MCQs and app also. So any other questions, please ask. Sir, we are Closing another. attempting 2022 GPAT, right? Yes, but we have students for 2023 also. Almost in this 88 people, we have But I'm got telling from 87 days. 20. 7 days ఉంది 23 GPAT కి అంటున్నారు 2022 GPAT కి 27 days ఉంది కానీ 23 GPAT కి 27 days కాలేదు sir. And even in 2023, Adarsh has mentioned 2 things. He wants to prepare for GPAT 2022 as well within 27 days, and he wants to focus for 2023 also. He want both. For 27 days and 2023 also, he want strategies and timetable. Yeah, okay. Our focus is mainly on this 27 days. We'll focus on that. We'll have these kind of sessions in future also. And if time permits, we'll meet physically also. We'll have one meet in maybe Guntur or Hyderabad. So where we common people can meet, common point where we can meet, we all meet once. Sir, I have a question. Yeah, keep it. Yes. Sir, a general standard classification for the pharmacology should study based on the mode of action or the structures, or do we have the another classifications also based on the structure, chemical structure, based on mode of action, based on uses? So what are the classification we have to refer for the pharmacology? I guess there is one book for pharma. Yes, Muskan, go ahead. Yeah. I think for pharmacology, you can go with mode of action and the chemistry basis. You can prefer it based on chemical structures also. Like it should go side by side.
both structure and both like classification based on mode of action. Then you can add your point also. Yeah. Yes, and just I wanted to add, like, there is one small booklet also for KD Tripathi classification, so you can follow that. I used to follow that particular book only for the entire NIPER and GPAT preparation. So it will go very handy for your exam. If possible, once text me that, I will post in the group. Yes, ma'am. I have the PDF. I will do it. Yeah, sure, sure. Next question. What is the structure for chemistry? I didn't got you. Structure for chemistry means you're asking how to read the structure. ప్లాంట్ డ్రగ్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా ఇంపార్టెంటేనా? Chemistry people. Bharat. Yes, ma'am. Yes, Tejas, I think, who asked this question. Structures also important, but no need to worry for every structure of every molecule. Just go through the core structure of each classification. For example, benzodiazepine. What will be the major core structure will be there, and what are the changes happening in the main important drugs related to benzodiazepines? What are the changes present in the important drugs? Try to concentrate in that manner. It is not possible for everyone to by heart all the structures. Don't worry about the structures, but try to figure out the chemical aspects what are going on there, so that you will get an idea what will be structure, what are the changes there. No, ma'am. I wanted to ask questions regarding QT. In QT, we have different apparatus and machines like for size reduction, for size separation, rollers, mills, etc. So, do we need to just read those machines or the equipment names along with their category, or just do we need to completely refer what is the processing, what is the working advantages, etc.? No need of working and advantages. You just correlate the machine name and then its use. Just that's enough for regarding machinery and all. క్లాసిఫికేషన్లో ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన యూజెస్ వచ్చినప్పుడు ఏ యూజెస్ దేనికని ఎట్లా యూజ్గా అంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం? ఏ క్లాసిఫికేషన్స్ లో? ఎంసీ కానీ వేరే కాలేజీ కానీ ఎగ్జామ్స్కి ఇచ్చిన యూజెస్ ఉంటాయి కదా, అవి దేనికి యూజ్ అనేవి చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎట్లా? అది మీరు See, for all చదివేటప్పుడే students, I can suggest that just to go through 1 or 2 question papers first, so that you can understand what is going on in the exam, so that more than half of your questions will be resolved if you do at least 1 or 2 question papers before even starting the preparation. If you go through some question papers, your questions will be evaporated just by go through the questions. You will get the idea what is going there, how to prepare. At the time you don't have these many worries about how to study, what to study. This is an open question. If any students they were in weak in maths, how to face calculations type questions? Calculation type of questions, I guess, will be asked in NIPER, not in GIP. Okay. Yes, Indra. Matlab like logical based questions. Okay. We will not get any calculation type questions. They are not typical maths, ma'am. It doesn't involve typical maths. It's simple, basic. And in your paper, do you have you got any questions related to this equations and related to calculations and anything? No, ma'am, we don't think so. I'm only one question. One question is there, ma'am. Just one question. I think BPPK. I think in Sutix, ma'am. Sutix, ma'am. Yeah, Sutix, ma'am. చాలా పెద్దది, ma'am. Number of stereoisomers they usually ask for a given compound. Hardly we can get like 1 or 2 max.
అవసరం లేదు మ్యామ్ మ్యాథ్స్ No, జీపేట్ maximum I think we can get 1 or 2 related to calculations. Ante kada? Not more than that. నాట్ మోర్ దాన్. So those who are weak in maths, don't worry about that. Mostly you can get either 1 or 2, right? లైక్ మ్యామ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇలాంటి Yes, ఫియర్ yes, please. ఫ్యాక్టర్స్ పెట్టుకో. మ్యాథ్స్ అందరికి రాదు, అందుకే బయాలజీ తీసుకున్నారు బైపీసీలో. లైక్ మీకు మ్యాథ్స్ రాకపోయినా పర్లేదు, ఈ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ క్రియేట్ చేసుకొని మళ్ళీ మీ ఎగ్జామ్ మీద ప్రెజర్ పెట్టుకోకండి. Yes, అంత yes. ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, వేరే సబ్జెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. Yeah, adult child dose calculations, they are not that much important to GPAT point of view, I think. That is the thing they are telling. They gave in 2021 GPAT, they have asked only one question related to calculations. They could have I think some network issue. Fine. Any other questions? I would like to reveal a practical motivation also, a kind of sentence. Some people are like in a way of thinking that I don't want any further studies, I don't want any research, anything. So why to go for GPAT? Trust me, those which are national institutes which are offering seats based on these GPAT and NIPER, not only for further academics and research, you can also build your career there. If you expose to new cultures, new states, when you go there, you can develop yourself, and also you will get good packages immediately. You will nowhere get those kind of high packages all over India, wherever you go for job. But if you go for a good institute for your master studies, you will definitely get high packages, which will start your career in a better manner compared to other people. So those who are interested in money also can go for GPAT, not only those who are interested in studies or research. Right. So for next 27 days maximum, how many hours do you need to like study? Neither there is a maximum hour nor there is a minimum hour. It depends upon your interest, how much time you can spend, how much time you can focus on. There is no specific schedule of a number of hours that a person should follow. It totally depends upon your interest. For example, if you are totally engrossed in the understanding of some mechanism of action, so you will definitely go about 3 hours. You will learn in depth. There is no particular hours you should follow. Make a plan that you have to complete this particular topic by today or tomorrow. That should be your planning. You should not focus on how many hours to be spent. So that's my advice for you. And anyone can tell me, is it better to attempt all the questions or answer the questions whatever we are confident? What do you suggest for the students? Sir, I will take question. Your voice cut in. Sir, చెప్పండి. Actually, my best friend Bhavya is there. So actually, I told before itself, whatever I have to take, I usually share with her. So she got 80 marks. Actually, so our cutoff is 152. I have attempted more than what she was confident, and but then she got final score was 110 only. So she lost. Sorry. So don't try to answer all questions in GPAT. If it is NIPER, you can take chance. But in GPAT, don't try to answer all questions. Be in one. So not. Actually, మధ్యలో మీది వాయిస్ బ్రేక్ అయింది. బట్ ఎనీవే, సో హర్ మెసేజ్ ఇస్ దట్ don't try to attempt all the questions, just attempt whatever you are confident, or maybe like 50-50 chances are there. And year ఏమైనా కట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఐడియా ఉందా మీకు? What could be the cutoff for this 2022? So definitely year last
ఇయర్ 180 వచ్చింది కదా జనరల్ కి, ఇయర్ 190 to 100. సో వాళ్ళకి కట్ ఆఫ్ ఎంత? హలో సో 180 190 ఉండొచ్చు అంటున్నారా? Sir, actually it depends upon the paper. Okay. If the paper was easy, the cutoff will be increased. If the paper was tough, the cutoff will reduce. If last year the paper was very easy, so cutoff was 182, 183 around. So it completely depends on the paper. Okay, great. Thank you all. Really, it's a nice session. We got very good response than expected, and we need your services once again for this sniper orientation class also. So I'm expecting good ranks this year. So let's wait for the response. So if you have any questions, please ask. We'll close another 3 minutes. We have another question. Yes, Hanumantu, చెప్పండి. సార్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్, చాలా మంది కూడా ఇంత కష్టపడి చివరికి ఏం చేస్తున్నారంటే సార్ ఆ లాంగ్ ఓకే అంటే మన రాష్ట్రం కాదు వేరేది, అంత దూరం వెళ్ళటం ఎందుకు, అది ఇది ఎక్కడ చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి చాలా మంది నైపర్ ర్యాంక్స్ వాళ్ళు కూడా నుంచి 2-3 చూసాను సార్, నార్మల్గా వేరే క్యాంపస్ వాళ్ళైనా కానీ. బట్ దానికి మీరు కొంచెం వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి సార్, ఎందుకంటే బయట చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి సార్. అది కాక ఈ సంవత్సరం ఈఎస్ ఫార్మా వల్ల అన్ని క్యాంపస్లో మన వాళ్ళు ఉన్నారు సార్. దెర్ ఈస్ నో ఫియర్ గో ఆల్ ది నైపర్స్. హైదరాబాద్లో ఉన్నారు, మొహాలీలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే సార్ నార్మల్గా ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ అంత దూరం ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? ఎందుకంటే సార్ శ్రీలక్ష్మి, ఇంద్రజ, దోస్ ఆర్ హ్యావింగ్ మచ్ టు డేర్ సార్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకంటే సార్ నాలెడ్జ్ ఒకటే కదా సార్, దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి మనకు కొంచెం డేర్ కూడా కావాలి. మేబీ అది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్. అది మీరు కొంచెం చెప్పాలి సార్ వాళ్ళకి కూడా. Right, definitely. I agree with you, Hanumantu. The reason is, first thing, basically, they don't have a confidence to write exam also, GPAT exam. Meeta vato nenu chaala mandi chusanu nenu. At least you have taken that step and joined the institute, and you have taken your journey so far. But nenu ippudu interact ayina vallatho, even I am facing from last 10 years also, unless and until they experience that goodness and greatness, they will not be confident. Yesterday some student has message to Jyoti madam that not Jyoti madam, Madhi madam, lack of confidence. Then she mentioned a point there. You are confident, that is the reason you are writing the exam. Nobody writes the exam that sir idi fail avutarani guarantee unte how many of you will write the exam? No one will write, right? So when you join B Pharmacy in first year, your parents comes to college thinking that after 4 years you will come out of college with your graduation certificate, right or wrong? But nobody thinks that I'll stop at first year, I'll stop at second year, maybe I'll fail in third year, so I don't want to go forward. So ee kind of thinking approach ante when we see surroundings, they will try to rub on us ante nu chadavalevu, nu inte. As Farid Basha told, association is very much important. When you have right association with the right people, your network will also grow. Ma business people, we say this quote commonly: your network is your net worth. నీ ఫ్రెండ్స్ని బట్టి, నీ యొక్క నెట్వర్క్ని బట్టి నువ్వు ఎంత ఆస్తిపరుడో చెప్పగలవు అనమాట. If you mingle with normal ordinary people, middle class mindset, poor people who doesn't have any dreams, you will be like that only in the next 6 months or maybe like 1 year. So association with the right friends is very much important. That is one point. And lack of confidence, everything we do because of confidence only. But the only thing is that you will not see until and unless you believe that, you see some proof of that particular person. If I say Hanumantu will get next year NIPER Raebareli, no one believe when you see him in 2020 or 2019, 2018. But today here is a proof. That is what Farid Basha has told. If he can do that, you also can do that. So this is a simple message from my side. You have seen 6 people here with different backgrounds, different attitude, different preparation style, preparation strategy.
I'm 100% sure these 6 people will definitely reflect their personalities in the 70 people who are presenting here. So make maximum utilization of this next 27 days, prepare yourself. And really, today myself and Jyoti is very much happy, not because of this 2022 participants, because of all the 6 speakers. I'm really happy to see their confidence levels, their way of enjoying their lifestyle. I'm really happy. I personally thank all the 6 speakers. Thank you very much. And Sir, one question is there. Yes. One question is there in chat box. Is it better to take pharma MBA? Actually, if you want to take MBA, you won't get your stipend. If you are academically well, so you can take MBA. If you get a top 3 ranks in first semester, so that from second semester you can get your stipend. So if you are economically sound, so then you can take MBA. If not, you can go with others. They're asking what is the fee structure also. Sir, ma'am, actually for MBA for first semester we need to pay 1,40,000, I guess. So next year it may get increased, and then for second semester onwards they need to pay for each semester 80,000 yearly. So more than the normal subjects. So like pharmaceutics and remaining all core subjects having one fee structure and MBA having one fee structure. So for first semester for core subjects we need to pay nearly 90,000. So from second semester, third semester, fourth semester, we need to pay for about 45,000. Yes. What about bioinformatics, ma'am? Same for all. Same for all. Same for all core subjects. Any idea when will be the exam of the sniper? Sir, it should be after immediately after GPAT exam, because they have lot of time to prepare for GPAT, so they won't delay NIPER exam, I guess. Yes. So last year NIPER Hyderabad has conducted the exam, but I am not sure this year who will conduct the exam. But don't worry about the NIPER, just focus on the GPAT for next 27 days. So if you have any questions, it's okay, or else we'll close the session. చెప్పండి Sir, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. we have very limited time now, sir. Is there any topic or a part of subject we can keep? See, I don't know about the rankers, but my strategy, what I tell to people is that attempt as many questions as possible. ఇప్పుడైతే మీరు సబ్జెక్ట్స్ కాన్సెప్ట్స్ చదివే స్టేజ్ అయితే కాదు. You have 20 days time. Attempt as many MCQs as possible. That is my experience in last 10 years. So let's listen from rankers. మీరు చెప్పండి alumni. Yeah, somebody can Some are answer. asking, sir, some are asking which subject is best to take masters. So Actually, it's completely depends on your interest. Yes. మీకు ఏ సబ్జెక్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది చదవండి. మేము చెప్పింది చదవాలని లేదు కదా. ఇప్పుడు నాకు కాలేజీ అంటే ఇంట్రెస్ట్, నువ్వు కాలేజీ తీసుకొని చదువు అంటే నువ్వు చదవవు కదా. సో నీకు ఏ సబ్జెక్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ సబ్జెక్ట్ చదవడం బెటర్. All subjects having same importance, so you can get placed easily once you have stepped into NIPER. Actually, this NIPER fees, allotments and everything, we will be having another session. ఇది ప్యూర్గా ఏంటంటే యాజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 27 days for GPAT. If you face any difficulty, ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఎలా చదవాలి ఏంటి ఆ క్వశ్చన్స్ ఉంటే విల్ సాల్వ్ ఇట్ హియర్. Again, with these alumni, we'll plan one more session before NIPER. NIPERకి వెళ్ళే ముందు కానీ NIPER అయిపోయిన తర్వాత we'll plan one more session. Make utilization of this time for clearing. How many questions will be? How many questions we will get on pharmaceutical jurisprudence? Can anyone?
Ma'am, there is no separate classification for pharmaceutical jurisprudence. It comes under SUTIX only. So we have SUTIX. For SUTIX, we have 48 questions. So they will include jurisprudence in SUTIX only. Okay, good. Sanjay. Sanjay, we'll have one more session, Sanjay. You have to get a good rank in GPAT. Okay. I have a question regarding medicinal chemistry. Yes, you can, please. So we have many compounds, no ma'am. We have to read synthesis and also how to remember the starting materials or reagents. Any tips? Farid, Bharat. Yes, ma'am. Like మిషన్ జీపాట్ బుక్ విన్నారా మీరు నేమ్? No, sir. లైక్ ఆ బుక్ ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. లైక్ మీకు స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ ఒక 54 సింథసిస్లు ఇస్తాడు, దాంట్లో 54-60 సింథసిస్ దాకా. మీకు స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ ఏంటి, దాంట్లో మెయిన్ ఇంటర్మీడియట్ ఏమైనా ఉంటే ఆ ఇంటర్మీడియట్. దెన్ ఇంకేంటంటే మీరు మెడికల్ కెమిస్ట్రీలో ప్రతిదీ గుర్తుపెట్టుకోవడం అవసరం లేదు. నాకు తెలిసి మీ క్లాసెస్ భాష సారే తీసుకున్నారు మెడికల్ కెమిస్ట్రీ. సో ఇట్ వే ఇనఫ్, చాలా ఎక్కువ. అది సార్ నోట్స్ చదవండి చాలు. సార్ నాకు తెలిసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారు. ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు వచ్చింది, ఆ క్వశ్చన్ అప్పుడు వచ్చిందని. సో ఆ నోట్స్ వరకే చూసుకోండి, బయటికి వెళ్ళకండి. లైక్ కొన్ని బుక్స్ హై స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి మెడికల్ కెమిస్ట్రీ, ఆ బుక్స్ అస్సలు ముట్టుకోకండి. అంత అవసరం లేదు. అవసరం లేనప్పుడు చదవడం అవసరం లేదు. మీకు అంతగా మెడికల్ కెమిస్ట్రీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు నైపర్కి వచ్చి ఎక్సెల్ చేయొచ్చు దాన్ని. సో ఎంత అవసరమో అంతే చదవండి. నా సార్ నోట్స్ అయితే ఇనఫ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను, నాకైతే సరిపోయింది. ఇంకా మీకు అంత ఇప్పుడు మీరు ఒక బుక్ నేమ్ చెప్పారు కదా, ఆ బుక్ ఏదైనా PDF కాపీలో ఉందా మీ దగ్గర? మిషన్ జీపాట్ మ్యామ్ చూస్తాను మ్యామ్, ఉంటే మీకు పంపిస్తాను. ఇఫ్ ఉంటే పెట్టండి, లేకపోతే ఒకసారి నాకు కవర్ పేజ్ పెట్టినా ఐ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రూప్. దే విల్ ట్రై టు బై ఆర్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్. ఓకే మ్యామ్. ప్రొసీడ్. స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఈ మంత్లో స్టాండర్డ్స్ బుక్స్ ఓపెన్ చేయకండి. మీరు ఏదైనా నోట్స్ రాసుకుంటే అదే చదవండి. భాషా సార్ నోట్స్ ఉంటే అది ఇనఫ్. అదే సుటిక్స్ కూడా శ్రీకర్ సార్ నోట్స్ ఉంటే ఇనఫ్. నేను వాళ్ళ నోట్స్లు తప్ప ఏం చదవలేదు. ఓకేనా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే సుటిక్స్లో జుడిస్పిరెన్సీలో ఎన్ని వస్తాయి క్వశ్చన్స్? ఇట్ మే బి 3 or 4, బట్ మనం చెప్పలేము. ఆ 3 or 4 కూడా ఒక్కొక్కసారి రాకపోవచ్చు. దట్స్ ఇట్. What is the type of questions comes from biochemistry? Ma'am, for GPAT, biotechnology is not much important. For NIPER, biotechnology is important. So concentrate on your GPAT. You can think about biotechnology later. Is it biotechnology or biochemistry? Biochemistry. Okay. బయోకెమిస్ట్రీలో 6 టాపిక్స్ మీకు ఇంపార్టెంట్. ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఎంజైమ్స్, ఫ్యాట్స్. ఈ 5 టాపిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఏంటంటే ప్రోటీన్స్ నుండి ఆ ప్రోటీన్లో ఏం స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఇప్పుడు లైసిన్ స్ట్రక్చర్లో ఏముంటుంది, ఆలిఫాటిక్కా లేకపోతే నాన్ పోలారా. ప్రోటీన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. లైక్ నైపర్లో ప్రోటీన్స్ మీద ఎక్కువ ఇస్తారు క్వశ్చన్స్. సో జీప్యాట్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది. విటమిన్స్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. లైక్ విటమిన్ సి డిఫిషియన్సీ వస్తే ఏ డిసీజ్ వస్తుంది? ఆన్సర్ ట్రూవీ డిసీజ్. విటమిన్ డి తక్కువ వస్తే ఏమైంది? బోన్ డెన్సిటీ తగ్గుతుంది. సో ఒక విటమిన్ తక్కువ అయితే దాని డెఫిషియన్సీ తక్కువ అయినప్పుడు ఏ డిసీజ్ వస్తుంది అనేది విటమిన్స్లో ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఇంకా ఎంజైమ్స్, ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్స్ ఉంటున్నాయి. ఇంకా కార్బోహైడ్రేట్స్కి వచ్చేటప్పటికి సైకిల్స్, ఇది హెచ్ఎంపి సైకిల్, ఇలా సైకిల్స్ ఉంటాయి కదా అది. లిపిడ్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి లైక్ బేసిక్స్ చదవండి. స్టీరిక్ యాసిడ్లో ఎన్ని డబల్ బాండ్స్ ఉంటాయి, అది సాచురేటెడా అన్సాచురేటెడ్ యాసిడ్. సో ఇలా బేసిక్స్ చదువుకోండి ప్రతి కాన్సెప్ట్ నుండి. ఇఫ్
I have notes for that. I will send it to ma'am. You can study from that note. Sure, ma'am, I sure. think it is enough. Definitely. Thank you. Thank you. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫరీద్ ఎవరు మీ అందరి దగ్గర ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఉంటే మన స్టూడెంట్స్ కి పంపండి. In this last 27 days, it will be a great help for them. Okay. Thank you very much everyone for taking your time and coming out for the session. So definitely we'll meet very soon, maybe after this GPAT ranks and everything. So keep shining. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Muskan, Bharat, Indraja, Hanumantu, Basha. Thank you, ma'am. Thank you very much for this wonderful session. I hope everyone doubts are clear. They're asking me since long. 6 to 7 months నుంచి they're asking నేను వాళ్ళని ఆపాను GPAT నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత నేను ప్లాన్ చేస్తాను సెషన్ అని. The day was it was today, right? And we'll plan. You need to give one more 2 hours or 3 hours ka time after GPAT exam for preparation of NIPER. Is it possible for you? Yes, ma'am, sure. Sure. Thank you. EsPharma stood for us while we are preparing, so we will stood for EsPharma again forever. Yes, ma'am. Okay. Any we'll close the session then. Thank you, ma'am. Thank you once again. Thank you one and all.